from a practical standpoint, many of you have seen this. We're looking at the ability to run semen in suspension in droplets. It's hit by a laser. That laser determines the density in which they're looking at the cell chromosome, and obviously the X and Y chromosome have a different density, and we are able to split them off through the process. We put a small Y one way, or if we're indistinguishable, those go into the round file and are moved on from the process. But this, in a nutshell, is sorting semen. D'une façon très simple, en essayant de vous imager pour représenter le processus à travers le flux de cytométrie de flux, merci. Donc, le sperme passe dans un étroit filament. Il y a un laser qui identifie chaque cellule spermatique qui passe. Bien évidemment, les cellules femelles ont une plus grande représentation à cause de la plus grande charge d'ADN. Et puis, c'est à cet endroit-là qu'ils sont séparés, soit d'un côté les X, de l'autre côté les chromosomes Y. Ceux qui sont inidentifiables ou de moins bonne qualité sont ceux qui vont au centre, qui sont simplement éliminés également. This process hasn't changed since the 1960s. This is the same design from the earliest sorting processes through flow cytometry. Same machine. Donc, cette machine est la même. Le flux de cytométrie est la même machine, le même processus depuis les années 60. Donc, c'est utilisé en médecine pour d'autres processus, pour d'autres séparations de cellules, mais c'est le même processus qui est utilisé depuis les années 60. What's changed is the speed in which we do it. We're going from 1990 sorting 200 semen cells per second, all the way up now to sorting 18,000 to 20,000 cells. Le plus gros changement, la plus grosse différence dans tout ce processus, c'est la vitesse à laquelle les cellules vont être propagées dans ce filament au niveau du flux de cytométrie. Donc, nous faisait la représentation, dans les années 90, on parlait de 200 à 400 cellules par minute qui passaient, et maintenant on est rendu de 18 000 à 20 000 cellules par minute qui passent dans le même trajet du flux de cytométrie. And you'll also see the difference in the sorting machines that we started with. The old flow cytometry machines that were analog, moving along today that are digital. Certain words like flow cytometry and fluid dynamics are words that are also connected to us today as we've learned to harness the technology of how you speed through the process of sex semen while not damaging that sperm cell. So, une des grandes évolutions a été bien entendu les instruments utilisés et l'évolution de la fameuse machine à sexer. Donc on est parti d'une machine analogue maintenant qui est devenue une machine numérique. Vous reconnaissez sans doute des mêmes termes qui ont été utilisés au niveau de l'électronique, au niveau des téléphones. Donc au début on regarde sur les photos de gauche la taille de ces machines, l'espace qu'ils occupaient dans une pièce, où aujourd'hui ce sont des toutes petites machines qui cadrent sur pratiquement un comptoir dans un coin de cuisine. And today we're running machines with multiple heads on them. So again, what once took the process of maybe 30 machines is now condensed into one machine. It's digital, it's computing power, the ability to flow through sperm cells, and the ability to read that and record that data today. Everything's quicker, faster, and moving at a much faster pace. Donc, ce qui a déjà été pour la même production qui représentait peut-être 30 machines de sexage l'une à côté de l'autre, ou représente une seule de ces machines, qui a le même pouvoir. Donc, c'est au niveau de la vitesse, au niveau de la capacité des logiciels, de la capacité d'ordinateur à pouvoir enregistrer, identifier et de séparer, de processer. Dynamics as far as the pH balance, the understanding of sperm physiology more. We're understanding how to care for sperm throughout the entire process, and this is we're starting with the sexed ultra product, the first trials of it with that. Donc, ce que Dan essaie de représenter dans cette slide ici, dans ce diapo, c'est au niveau de l'évolution de la qualité des cellules spermatiques dans la semence. Donc, il y a eu une évolution, une connaissance qui a été acquise récemment ou au cours des années 2013 au niveau du traitement de la semence, la qualité de la semence, comment bien la procéder, la traiter à travers le processus.
Et puis, Sex 3 est vraiment commencé à arriver au niveau des tests sur le terrain, passer donc du labo, des essais à des essais terrain, donc en 2013, en Nouvelle-Zélande, avec cette première. Of our partners. We do our semen trials to prove it to our partners in which we service and provide sex semen for. All of those are involved in the trial processes, as you can see in the number of observations that we record, and we record with as many different partners as we can. Donc, Dan fait allusion au nom des entreprises qui sont représentées sur les slides, qui sont tous des partenaires au niveau de testage, au niveau d'utilisation, au niveau du développement du produit, et puis qui a été fait à travers différentes grandes corporations d'insémination artificielle dans le monde. And today you see the results of the Sex Ultra trials. It's an improvement to sex semen fertility-wise. We see it in cows today having the ability to use that across the whole herd as well. Alors aujourd'hui, les bons résultats, les grands résultats que ceux qui utilisent la semence Sex Ultra, ce que vous connaissez, ce que vous réalisez, l'évolution, les meilleurs résultats, l'évolution dans le temps, c'est grâce à ces tests, c'est grâce à ces essais, c'est grâce à ce développement technologique. So where we are today, we're fully automated, we're moving faster than we've ever moved before, we're able to sort, we're able to make higher purity. We're able to get up to 92, 93, 94% female instead of 90% female. So all those additives come into place, and we can make a product that can make the most fertile advantages and get you the heifer calves that you want for your dairies. Donc, Dan fait allusion à ce qui se passe présentement, où on en est. Donc, c'est l'automatisation du processus. Donc, au lieu d'avoir 1 à 2 personnes par machine, c'est probablement 1 personne pour 10-12 machines pour superviser, pour s'assurer du bon processus. C'est également la qualité des cellules et aussi ce qu'on appelle la pureté. Donc, on peut augmenter à 92, à 93, peut-être même à 94% la pureté au niveau des femelles versus mâles dans une dose de semence. So as I wrap up here, sex semen, we're trying to get the understanding of how do we create and how do we help our friends create farm income, and that's generating not only females, but the best females. It's not just about having extra girls around that place, it's about having the right females to come down the milking string. Have that heifer calf, that easier calving needs, get that cow started off. Faster genetic improvement, because nowadays, yes, everybody's bringing their best bulls and sex semen. And then as you finish up, there's obviously security with the biosecurity of your own animals, and actually the added income of having those extra animals for sale, the income potential to it. Donc, Dan nous fait une brève description de certains avantages de l'utilisation de la semence sexée femelle aujourd'hui. Il nous dit, bon, 99% et plus de revenus des fermes laitières sont générés par les femelles, donc les vaches. L'objectif, c'est de pouvoir obtenir une génisse assurément lorsque on obtient une gestation. On obtient une meilleure facilité de pélage, l'amélioration génétique, parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les meilleurs taureaux génomiques sont disponibles en semences sexées femelles. Également, si vous planifiez, vous avez un projet de croissance, au lieu de, vous pouvez diminuer l'acquisition de bêtes qui viennent de l'extérieur, et puis il y a tout le processus de biosécurité. Donc, si on peut planifier une croissance de l'interne à travers l'utilisation de semences sexées. Également, certains bénéfices, on peut créer un surplus femelle aussi qui peut devenir disponible pour la vente et générer des revenus supplémentaires. So as I flip through a couple of slides here just to kind of talk about the improvements in fertility, I refer to the XY method as the original method, and the Sex Ultra method with the multiple additives along with the speed of the machines. And we're seeing constant improvement in fertility from the old method to the new method. Okay. Ce que Dan nous démontre au niveau de cette diapo, la méthode de gauche, donc ce qui fait référence à la méthode XY, on peut la comparer à la méthode initiale, ou les méthodes initiales, les périodes initiales de la semence sexée. Ce qui fait référence à la partie de droite, avec les statistiques. Donc, c'est vraiment l'ère moderne de la semence sexée que l'on connaît également sur le nom de branding Sex Ultra. Donc, vous pouvez voir l'influence, l'augmentation, l'amélioration à travers les résultats, au taux de gestation et puis de conception.
And just some more trials here with sex-sorted semen, and we're looking at the number of observations, and again, the improvements of 5 to 6 to 7% conception over previous methods of sorting sex semen. D'autres résultats ici, preuve à l'appui, pour nous montrer qu'une augmentation de 6-7% du taux de gestation versus la méthode précédente et sex culture d'aujourd'hui. And the one that we're working on today that's got a lot of excitement because we're seeing even more of an advantage is the opportunity to work in dose quantities. When we think of sex semen, we think of 2.1 million. But our recent trials now, because of our speed and our ability to sort semen, we're now looking at putting 4 million sperm cell in a straw semen. And giddy up, it's pretty cool now. There's definitely an advantage towards 4 million compared to 2.1. When is it going to start? It will start as soon as we can. As soon as we can. Donc, un petit mot en français. Donc, Dan nous parle de la différence entre le Sex Ultra Plus, qui est la prochaine génération après le Sex Ultra. Donc, on a déjà beaucoup d'informations. Vous voyez les différents, déjà des résultats d'essais en champ, où est-ce qu'on a déjà un taux de gestation supérieur. La grande différence, pourquoi il y a une différence de taux de gestation, c'est le nombre de cellules spermatiques par dose. Donc, le fait qu'on améliore la qualité de la machine, la vitesse de procéder de la machine, nous permet également de peut-être penser à pouvoir mettre plus de sperme sexé dans une dose. Donc, le Sex Ultra aujourd'hui est une dose à 2,1 millions de cellules de sperme par dose. Et puis, la prochaine génération sera de 4 millions. Donc, entre le 2,1 millions et le 4 millions, il y a une différence suffisante pour s'exprimer en des taux de gestation supérieurs. Une question qui est devenue de l'avant ici, à savoir quand est-ce que le Sex Ultra Plus sera disponible. La réponse de Dan sera quand elle sera disponible. Yep. So again, the dose quantity is really where we're at with trying to get the equal to conventional semen. The dose quantities have made the difference, looking from the old XY process comparative to conventional, all the way down to 2 million, 3 million, and 4 million. And we are seeing that 4 million on the majority of bulls is going to get you really, really tight in close to conventional semen. OK. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est la comparaison à droite, la fertilité relative versus la semence conventionnelle. Donc, ça veut dire la méthode XY, vous aviez des taux de conception à 84% de votre semence conventionnelle. OK? Ça va pour ça? Et puis, lorsqu'on voit les différentes concentrations, on a le Sex Ultra à 2,1 millions, ensuite des essais de Sex Ultra à 3 millions, de Sex Ultra à 4 millions, et puis les doses normales de semences conventionnelles qu'on trouve sur le terrain à 15 millions. Donc, vous avez les différents tests qui ont été faits, et puis les taux de non-retour, et la comparaison toujours entre les résultats de semences sexées et la semence conventionnelle. Donc, on voit que lorsqu'on arrive aux 4 millions, on touche aux 100%, donc des taux de conception pratiquement égaux, supérieurs ou dans la même zone de résultats que la semence conventionnelle. So again, reviewing that, just the opportunity to reach parity with conventional semen was first introduced in the dose quantity with the sex semen, and this is the first time we've been able to do sex ultra with dose quantities. So the parity is equaling up in these first observations. So. Okay. Donc, dans les premiers résultats, on arrive à des résultats. Dans nos premiers tests, au niveau du 4 millions, du Sex Ultra Plus, on arrive à ces résultats-là égal à la semence conventionnelle. And that wraps up really what sex semen is. It's quicker, it's faster, it's quicker machines, it's understanding sperm physiology. It's about the idea to never give up, to try to meet conventional semen, conventional race, but also surpass them as well. And we're very excited to keep that foot on the accelerator and try to get that technology to make the best sex semen around for the dairy producers. Dans faire allusion à l'évolution de la semence sexée, qu'on a le pied sur la pelote à gaz et puis qu'on n'enlèvera pas, c'est toujours de pouvoir faire le processus plus rapide, plus efficace, de meilleure façon. Également d'atteindre les mêmes taux que la semence conventionnelle, mais non seulement les atteindre, de peut-être surpasser les taux de conception de la semence conventionnelle
avec la semence sexée. Okay, looks like we're going to take some questions. Just to go over the format here a bit, we are going to take about 1 or 2 questions after each speaker, but then we're going to bring all the panel up and we'll take a lot more questions at that time. But we do have a question already in the front here, so go ahead. My business is make embryos, and I see that for us, in that we have not a lot of disponibility of recipients. Very important to sell sexed embryos. A lot of the people that I ask that they share the house with me, they tell me that they almost don't want to use the sexed semen for flashing the house because there are so many unfertilized eggs. And what I tell them is that sometimes it's not that expensive, just put maybe 10 or 12 or 13 or 15 or 20 straws. It's cheaper than have the embryos unfertilized inside the freaking cow. But no, so the question is, why sexing does not produce some ultra boom straws with so much semen that is not even funny? Merci pour la question. Donc, la question en français, c'est monsieur ici est dans le business de vendre, de produire et de vendre des embryons, et puis qui expliquait sa frustration d'avoir à produire des embryons non fertilisés. C'est l'expérience que lui possède, c'est que lui a observé lorsqu'il a utilisé la semence sexée pour des floches, et puis que ça élevait certaines frustrations. Donc, il demandait pourquoi ST ne produit pas une semence sexée ultra boom avec un taux encore plus élevé pour améliorer la fertilité. Great question. Some cows, you can put 30 million sperm cell in a straw semen, and it's not going to make any diddly squat of difference. You can put 80 million in that straw. ST flushes on an average 5 heifers a day, 4 days a week, so we flush 4 heifers. We use 3 units of sex semen, and we run 82% fertilization rate in the sex ultra semen now. I sympathize with you when you're talking about flushing 1 and 2 and 3 and 4 cows, because you can find some individuals that just do not fertilize, whether it be conventional or whether it be sex semen. But the sex ultra, I can tell you right now from a fertilization rate, whether it's doing conventional flushing or IVF flushing, is totally changed from where it was from the XY. I'd invite you to come back and use the sex ultra product right now that's out in the field. Not just from ST, but every co-op, every company that we work for, that we sort semen for, has the sex ultra product as well too. Now, that's one key point you make there. And we've had a lot, that was a lot of the question that came out a lot when guys were doing it with the flushing. But the 2 to 3 doses, using at the time, seems, I would say about 99% of the people that bring that back, usually that will solve, and then it gets to the point of just the problem with the cow. Sometimes they just don't respond. Sometimes it's whether it's IVF or conventional. We've also find things that way. So you just got to remember that flushing is not an exact science. It's not going to hit. You're going to get strikeouts. But we do say that don't use the 1 dose. I will say that pretty heavily. The guys who use 1 dose do. You're a gambler if you want to do that. I don't want to play cards with you, but you can do that. Yeah, but I wouldn't be 2 to 3 is a minimum on that. Now the second part you said about the sex ultra on the market. Pretty much all the major players do use sex ultra. Can you just explain that? Because a lot of people wonder, is it all the same? Does everyone have the same? You know, is it the same scenario? And I think, did you put up the logos? I think the question that way, but it is, the sex ultra does have a different conception than some of the other sex semen market products out there. You want to say the question? Yes, that'd be great. Thanks. En français. Thanks, Andrew. Thanks, Dan. I'll try to wrap this up. Sorry? Oh, I do. So the discussion went from, okay, there's, il y a l'effet des vaches, il y a certains animaux, c'était la première réponse de Dan. Écoute, au niveau des vaches, il y en a que quand même qu'on pourrait mettre 25 doses ou qu'on pourrait mettre des doses à 80 millions de concentration, les résultats seront minables ou ne seront pas très bons. Dan partageait son expérience au niveau de ST, 4 jours semaine, 5 génisses par jour sont flushées au niveau de flush conventionnel, et puis tout ça est fait en utilisant 3 doses de semences sexées au niveau de leur chaleur pour la conception, et puis le taux de conception était
Dan, what was the fertilization rate again? We're running 82% fertilization À rate. 82% le taux de fertilisation au niveau d'utilisation de semences sexées pour les floches conventionnelles. L'intervention de M. Hunt était que ce que lui a déjà entendu, c'est que bon, les éleveurs souvent des fois essaient d'étirer l'élastique, vont utiliser une dose au niveau d'une floche, mais que probablement l'utilisation de 2 à 3 doses est probablement un optimum où est-ce que les chances de fertilisation sont au point plus correct pour avoir ce fameux 82% de fertilisation que Dan réussit avec ses donneuses. Let's see if I can work with a good explanation. So Sexed Ultra, when you think of it, you say Sexed Ultra, so it's got to be just one thing, right, that you do to it? Sexed Ultra is not just one thing. So Dan essaie de nous imaginer un peu l'amélioration au niveau du Sexed Ultra. Écoutez, l'amélioration qui s'est produite, c'est pas juste une chose. Sexed Ultra is pre-treatment of the sperm cell, different. Donc, ce qu'on appelle un traitement pré-procédure, qui est une des nouvelles choses. It's understanding sperm physiology and knowing what bulls and how to treat bulls and how to get the proper collections out of those bulls so you got a quality product to start with. Une deuxième chose est de comprendre, de démystifier la physiologie des cellules spermatiques et du sperme des taureaux et de certains individus avant le procédé. A big one is understanding the correct food to give that sperm cell once it's through the process. We take away the seminal plasma, we create our own food. We've got to figure out how to make the right food for that. That's another part of Sexed Ultra. Une des choses, il fait référence à l'aliment du sperme ou des cellules spermatiques qui est au niveau du milieu de culture, au niveau de la semence sexée. Donc, c'est de bien comprendre, de bien réaliser tous les effets qui se produisent lorsqu'on enlève le milieu naturel et puis qu'on le modifie pour un milieu externe dans lequel on met les cellules spermatiques. And we've got a new media. That's Sexed Ultras. Et puis, ce milieu de culture est nouveau pour le Sexed Ultra. And now I've got 4.0. Et puis maintenant, ça sera la concentration de 4 millions. So every AI company that we would sort semen for has Sexed Ultra. Can I tell you exactly what's in the salesman's tank? I can't. So the best answer I can give, and not a difficult answer to give to my friends that are fellow salesmen, is if you're a customer, please ask your salesman what he has in there. Is it Sexed Ultra? That's an easy question to ask those good boys and girls that do yeoman's work as salesmen out there, and they can answer that question. Toutes les entreprises pour lesquelles ST fait le service de sexer la semence pour eux, aujourd'hui utilisent Sexed Ultra. Mais un moyen de vérifier, c'est de demander à vos conseillers, de demander à vos conseillers génétiques ou vos représentants à savoir ce qu'ils ont dans la tête, est-ce que c'est du Sexed Ultra ou pas. On ne peut pas savoir ce qu'eux ont dans leur tank et ce qu'eux transigent. Par contre, on sait qu'aujourd'hui, le processus est Sexed Ultra que l'on fait pour eux. Thank you for your audience. I appreciate that. We will open up the floor again. We'll go through our next 3 panelists, if you don't mind waiting a bit. Then. Okay. Alors, on va procéder à un de nos premiers panélistes. Merci Dan pour cette belle présentation. Alors, je vous présente Nicolas Landry de la ferme Lancy de Saint-Albert à Victoriaville. Donc, Nicolas est un jeune producteur qui est sur la ferme familiale avec ses parents et puis il va nous partager ses succès de l'entreprise, les succès d'affaires aujourd'hui avec l'entreprise et surtout en utilisant la semence sexée également et sa vision génétique mise à profit au niveau d'entreprise. Alors, Nicolas. So, our next presentation will be from Nicolas Landry from Ferme Lancy from Saint-Albert, Quebec, close to Victoriaville. So, Nicolas is from a family farm. He'll give us a quick guideline of the farm, the success, the business success, and where genetics pan out in this business model and what it brought and where it's going to take the farm in the future as well. Bon, ben, avant de commencer, j'aimerais remercier STgenetics d'avoir pensé à moi pour venir ici. J'avoue d'avoir été très flatté.
qui me donne l'opportunité de venir parler de ce que je fais chez moi. Pourquoi c'est moi qui vous parle et pas mon père? C'est parce que le niveau génétique à la ferme, c'est moi qui m'en occupe depuis mes études à l'ITA. Avant que je monte un intérêt là-dessus, mon père faisait aveuglément confiance à son fournisseur et demandait une seule chose, c'est que ça coûte pas cher. Donc, quand j'étais aux études, à un moment donné, on a commencé à regarder ça dans mes cours, puis là, j'ai regardé ce qu'on faisait à la maison, puis j'ai demandé à mon père, hey, pourquoi qu'on utilise ce que l'industrie a de moins bon à nous offrir? Donc, c'est comme ça que mon père a dit, regarde, tu as l'air d'avoir un intérêt là-dedans, moi, j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux t'en occuper, vas-y. So, Nicola, first of all, is thanking STgenetics for inviting him. He was very flattered. Thanking STgenetics for thinking of him as a guest speaker or panelist tonight and express his vision about the business. He's saying, why is it himself? Why is it Nicola speaking up in front of you today, not his dad, not his father? He said, look, at the farm, I am looking after genetics. And my father was not necessarily a big fan of genetics, was a burden for him, if I may translate correctly. He said the way of doing genetics was more relying on the main supplier that was taking semen to the tank, to the farm, and he was relying on the opinion of the salesman, and the number one criteria for selection was the cheapest semen possible that he could drop in the tank. So Nicola showed early interest when he was a teenager, when he was a younger person, and the dad said, look, it seems like you seem to like that, so it's your business now, you take care of it. Donc, je vais juste présenter brièvement l'entreprise, on va revenir au niveau génétique juste après. Chez nous, je dis souvent, on produit du lait. On est, comme vous pouvez voir, 550 vaches en lactation. 10 robots de traite. On a été dans les premières fermes au Québec à faire le switch sur la traite robotisée. On adore ça. On planifie de continuer là-dedans. L'étable est prête pour 12 robots. On attend juste d'acquérir le quota pour rajouter des robots au fur et à mesure. On a 2600 ordres en culture. Il y a environ 20 à 25% des revenus de l'entreprise qui sont issus de la grande culture, naturellement tout dépendant des récoltes et les prix. 7 employés à temps plein, 4 temps partiel. Là-dessus, je compte, moi, mon frère et mon père, c'est vraiment toute la ressource humaine qui est inclue dans l'entreprise, autant pour les champs que pour les vaches. Si vous figurez qu'on produit au-dessus de 6 millions de litres de lait par année, ramené par le nombre de personnes qui travaillent, on voit que la robotique, c'est quand même assez bien. So Nicola is giving us a brief description of the farm today before stepping into genetics. 550 cows, 11,550 kilos is an average yearly on those cows. It's 10 robots, and he mentioned that his father was a visionary. He's probably one of the first farm or part of the first farms in Quebec that made the switch and going onto robots. They like it, they enjoy it, and envisioning to continue to do so. He does mention 2,600 acres of land, and they do a little bit of cash crop. About 20% of the farm revenues are from that cash crop. It's 7 full-time employees and 4 part-time. Within the 7, it's the 3 that we will call the leaders or the owners or co-owners, if we may call it this way. They're part of the 7. So they also work and have hands-on the business. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est producteurs laitiers. La première chose, quand je pense à la génétique, c'est que je veux faire du lait. J'ai pas dans mes objectifs de produire des taureaux pour les centres d'insémination. C'est un monde auquel j'ai trop de retard génétique pour pouvoir aller jouer. Et la ressource, le revenu numéro 1 de notre entreprise, c'est la vente de lait. Donc, quand que je fais des sélections génétiques, c'est toujours par objectif de produire la plus grande quantité de lait possible, un lait de qualité, un produit qui va être intéressant pour le marché. The objective, the focus, Nicholas talks a lot about focus, so it's focus, focus, focus. Genetics is for milk production. They say we're milk producers first. Everything we do is to produce milk. We don't sell bulls to the industry. Maybe in the future we'll have interest, but today our main goal is to
Magnet milk and everything that we decide around genetics is with that focus. Donc, les moyens pour atteindre mes objectifs, puis là, ce que je vous dis aujourd'hui n'était même pas vrai l'an dernier et ne sera peut-être pas vrai l'an prochain. Ma vision génétique, comme je vous dis, c'est pour faire du lait, mais les moyens que j'utilise pour y arriver, c'est sujet à l'évolution. Je vous donne un exemple. Jusqu'à l'année passée, je n'utilisais pas du tout de flush parce que dans le passé, à l'époque que j'étais aux études, mon père avait essayé, on avait eu de très mauvais résultats, très décevants. Il trouvait que l'argent qu'il avait investi n'était pas, il n'y avait pas un bon payback pour ça, donc il avait complètement abandonné les flushs. J'ai réussi à le convaincre cette année, j'implante moi-même mes embryons et je ne sais pas si c'est ma simple présence, mais les résultats sont plutôt bons. Puis c'est nouveau de cette année. L'année prochaine, peut-être que je ferai autre chose. So the means to attain those objectives could be very different. We know the focus, we know the objective, but the means may change. Nicolas mentioning that the means that he's using today are different than they were a year, 2 years ago, and he knows that they'll probably be different today versus what they might be in a year or two from now. So he's just citing an example that until recently they had never flushed a high genetic heifer or high genomic heifer on the farm, because they may have flushed an animal way back on the farm with poor results, so they stayed away from it. So it's something that slowly has been reinserted into the program, but just as recently. Il est écrit sélection génomique, pourquoi? Quand j'ai commencé à faire de la sélection de taureaux pour l'entreprise, c'était les tout débuts de la génomique. Et à l'époque, c'était un sujet qui était très courant de les éleveurs. On ne savait pas trop, est-ce que c'est fiable? Ça va-tu être bon? Avec mon père, oui, il me disait tu t'occupes de la génétique, mais j'avais pas totalement carte blanche. Il fallait toujours que j'apporte des résultats, il fallait que je fasse attention, il fallait pas que je fasse n'importe quoi. Il disait, c'est toujours mieux d'aller avec un taureau éprouvé. Il dit, il y a des filles, tu vas être capable d'aller en voir, tu vas savoir à quoi t'attendre. Mais on a fait une visite il y a quelques années chez un éleveur aux États-Unis qui a transformé notre vision parce que cet éleveur-là utilisait seulement des taureaux génomiques, il produisait des taureaux génomiques et après avoir vu son troupeau dans ses installations, ça nous a convaincus qu'en faisant les bonnes sélections de taureaux génomiques, on allait être capable d'atteindre nos objectifs. Donc, Nicolas making allusion to genomic selection, mentioning that, we started to use it, we started to look at it, use some bulls, but it was very on the tip of the toes, using 10% of their bulls being genomics, 20% their genomics. He's saying that his dad used to tell him, look, you need to stick to proven bulls. You can go out there, look at group of daughters, and you can make yourself your own opinions and see if the proof lays out in the morphology of the cows and make sure that this is what the bulls that you want to use. Nicolas making allusion to a trip that he did in the US, visiting a famous farm that was famous because of providing the industry with numerous genomic bulls and high-profile GTPI or GPA, LPI bulls, and got curious, and knowing that it's a large farm as well, and made a trip with his family and went out there and visit the farm within the installations to look at the cows, and it's really a visit to open up his eyes towards genomics. Ici, j'ai oublié de mentionner, mais je dois remercier Julien qui a monté la présentation. Moi, j'ai juste fait fournir quelques chiffres. C'est Julien qui a tout monté. Ici, on voit des résultats, dans le fond, des animaux qui ont été, de mes animaux qui sont sur le Stillbirth Canada, qui ont été triés selon le groupe pour faire un exercice pour comparer le 25% supérieur de mes génisses par rapport au groupe de milieu et le groupe du bas. Et on peut voir qu'en améliorant la moyenne génétique et génomique de mes animaux, on allait obtenir un plus gros revenu. So Nicolas thanking Julien Thomain from the STgenetics team for helping Nicolas putting out those numbers, those slides, so we can help demonstrate or showing off a bit what's happening with the herd at Fertility. So he's showing that this slide is to demonstrate the repartition between thirds, like the top third, the second third, and the bottom third of the herd through fat, like genetically through that specific criteria, and try to demonstrate the difference between the top end and the bottom end.
L'importance de la sélection des femelles, dans le fond, autant qu'on fait des efforts pour identifier c'est lequel le meilleur taureau pour atteindre mes objectifs, lequel taureau va correspondre le plus à mes attentes, c'est aussi important de mettre cette semence-là dans la bonne génisse. Donc, la sélection des femelles, justement, dans la stratégie que j'utilise chez nous, pour, par exemple, les femelles que j'ai commencé à flusher, c'est sûr, c'est les meilleurs, ceux qui vont avoir les plus hauts résultats génomiques. Je ne sélectionne ça, mais je ne teste pas tous les génisses de mon troupeau au niveau génomique. J'ai fait quelques expériences, j'ai pris quelques animaux, j'ai fait des tests et je me suis aperçu que la moyenne parentale et la génomique est très très près. Donc je ne trouvais pas que ça justifiait l'investissement de faire tester tout le troupeau. Ce que je fais, c'est que quand j'hésite entre mes meilleures femelles, pour laquelle va être la prochaine donneuse d'embryon, je fais les tests de celles que j'hésite et j'identifie vraiment laquelle va être la meilleure pour le flush. So Nicholas, through the slide here up on the board, is trying to express that yes, we've been focusing on the males and using the right males and trying to use the right genomic males with the right criteria based on the philosophy of the farm and the objectives. But he said one thing that's very important to him, very important to his farm, as they understand, and this is the objective to this slide, is trying to demonstrate the revenue differences or the revenue impact once you select where you're going to put your top end bulls and whatnot. So he's demonstrating the difference between the top females of his herd again and the bottom end and the group in the middle. And he's making allusion that slowly, as he's progressing and starting to flush some heifers to increase the distribution of that top genetics, he's picking obviously those animals from the top end group. La semence sexée, j'utilise la semence sexée depuis déjà plusieurs années. En fait, quand j'ai commencé, on était à peu près dans la période médiane que l'âne présentait. Les taux de fertilité étaient peut-être un peu plus faibles qu'ils l'étaient aujourd'hui, c'est vrai. Et j'ai sorti des chiffres hier de mon logiciel d'Erecom, justement pour appuyer ces dires, puis ça va rejoindre beaucoup les chiffres que l'âne présentait. Et ça va même pouvoir répondre à la question de monsieur tantôt, parce que quand je fais un flush, j'utilise la semence sexée. Tant qu'à faire un flush, je vais avoir des femelles. Fait que quand je fais un flush, j'ai l'habitude d'utiliser 4 doses de semences à différents moments. Et bien que je n'ai pas un grand échantillon de flush pour pouvoir approuver mes dires, mais jusqu'ici, j'ai eu 14 et 22 embryons. Et l'autre, je l'ai inséminé à ce matin, la récolte vendredi prochain. So Nicholas is making allusion to, and in line with the question we had earlier about sex semen, he's saying that he did use sex semen previously, which probably compared to the median period that Dan was talking about, where sex semen results were below conventional semen, and he did see those type of results as well, and nothing to do with the results that he's experiencing now, where he's very happy, very excited about sex ultra, the sex semen is using with high conception rate results. He did say that he's flushing, he used 4 units in conventional flush with his donors, even though it's not a broad usage, meaning that he's only doing a few flushes here and there, but he is getting results, he is getting decent numbers of fertilized embryos. He was talking about the flush with 14 transferable eggs, another one with 22, and stuff like that. Mes critères de sélection, dans le fond, quand tu choisis des critères de sélection pour choisir un taureau, il faut que ce soit dans le but de répondre à tes objectifs d'entreprise. Chez nous, comme je vous disais, je suis producteur laitier, je ne participe pas aux expositions, malgré que j'adore y assister, mais je n'ai pas comme objectif d'avoir la prochaine championne à la Royale. Je suis beaucoup trop paresseux pour mettre le temps et les efforts là-dedans. Donc, je préfère venir les voir de loin, regarder les autres faire. Mais moi, quand je choisis un taureau, c'est pour mettre de l'argent dans mes poches. Donc, quand je regarde les défauts, pardon, les faiblesses de mon entreprise que je veux pallier grâce à la génétique, je vous ai sorti quelques chiffres que j'ai ici, les raisons de pourquoi que mes vaches sont réformées au courant des 2 dernières années. Vous voyez, 18% pour la fertilité, le système mammaire à 11%, c'est parce que j'ai des robots de traite. À un moment donné, quand le pied de la vache est trop bas, le robot n'a pas la place pour passer sous le pied et connecter les crayons. Donc, c'est un critère qui est peut-être un peu plus important chez moi qu'ailleurs.
L'anamite, naturellement, reste un fléau que je veux éviter le plus possible. Donc, je sélectionne pour les cellules somatiques la résistance à l'anamite et la faible production. Comme je vous l'ai dit, je suis producteur laitier et s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est vraiment une vache qui n'est pas productrice. Elle prend de la place, elle mange la même chose que les autres, mais elle produit moins que les autres. Pour moi, c'est des choses qui sont à éliminer. So Nicola's mentioning again, he wanted to show his selection criterias. He did mention he has a lot of passion for shows. He likes to come to the shows and enjoy watching some of you putting a lot of efforts, a lot of energy in getting ready animals and showing them. He finds it nice, but it's not his business. He's only here as a spectator. And his business, his back home, is producing milk, and this is the sole objective. He's pulled out from his Dairy Comp 305 program the main reason of culling at his farm in the last year. So you can see that fertility and mammary comes up at number 1 and number 2 reasons. Fertility, getting cows back in calf or cows not calving. Others, he makes reference to the height of udders. Using robots, height of udders is very important. So some of the cows aging just don't have that high udders or too low, and it just causes issues with the robots. So he needs to get rid of them. So he's talking about what he looks at first: yields for fat and protein, fertility, mastitis. We have that indexed mastitis resistance from the GPA-LPI system, and of course. Productive life is an important criteria for him. OK, ça c'est Julien qui a voulu se lancer des fleurs un peu, je crois. Il a sorti la liste de mes meilleurs génisses sur STDM. Et comme vous pouvez voir, ceux qui sont en gras, c'est des filles de taureau que j'ai étudiées de STgenetics. Vous pouvez voir plusieurs filles de doseurs, des filles de Rubicon. J'ai des filles de Delta qui sont à naître, qui vont pouvoir s'insérer parmi cette liste. Et c'est à peu près ça qu'il y a sur cette slide. Looking at facts, trying to prepare for this presentation, sorting out females from the herd at Fertility from Nicola. Using the CDN program, we're just sorting heifers through the Pro-Dollar index. Interesting facts from some of the early sex ultra semen that Nicola has used from STgenetics, which are dosers and Rubicon. You can see from the top ranking of his females that those bulls are having a huge impact already. Looking at his herds and seeing all those animals ranking at the top of his list. Ici, c'est pour illustrer dans le fond l'impact de doseurs et de Rubicon qu'ils vont avoir sur mon troupeau, encore avec les différents critères, les filles, la moyenne des filles de doseurs et de Rubicon par rapport aux autres filles de mon troupeau et les différences qu'il y a entre. Vous pouvez voir qu'elles sont très supérieures, mais aussi il faut quand même relativiser, le mettre en contexte. Ces doses-là ont été utilisées dans mes tares, qui étaient déjà des sujets qui étaient supérieurs à mes vaches, mais l'intervalle de génération était plus court. C'est des doses qui ont été un peu avantagées pour sortir des chiffres, mais n'empêche que c'est quand même des taureaux qui vont avoir un impact très positif dans mon troupeau. Nicola, through this slide, is pointing out that the difference between the results of the daughters of Rubicon and Dozer at the farm versus the other females from the same age group. He's also drawing attention to the type of usage he's done with Sexed Ultra, that he's used it to his top-end animals, which are heifers. So he said, of course, we're comparing Rubicon and Dozer daughters that come from probably the top end of his herd. Once again, it comes back to the strategy of where to use the sex semen. And there's the top males as well, but you need to use it on the top females. So this is what Nicola wanted to demonstrate as well through this table. Ici, c'est avec Julien hier, il m'avait demandé de sortir quelques chiffres encore de mon logiciel au niveau des taux de conception que j'avais avec la semence sexée. Comme vous pouvez voir dans mes tares, parce que toute la semence sexée est utilisée exclusivement dans mes tares, j'ai un taux de conception de 52% avec la semence sexée sur 419 inséminations. Ça regroupe les 2 dernières années. Pourquoi que je recule pas plus loin dans le temps, parce que ça fait quand même plus d'années que ça que j'utilise la semence sexée, c'est parce qu'avant que je revienne des études, dans le télécom, les CI qui étaient remplis étaient seulement les CI fécondantes. Donc ça n'aurait pas été un bon indicateur d'utiliser les chiffres datant de plus de 2 ans.
Nicola's bringing up the conception rate used at the farm for the last 2 years. So a 52% conception rate out of 419 services using sex-structural semen. So he's bringing the 3 key points, advantages that he's had using sex semen. So calving ability as well with those calves when they're born. And this, the number of days opens haven't changed. So did not affect negatively through the usage of sex semen. Par rapport à la semence conventionnelle, parce que j'en utilise quand même un peu dans mes tares pour un 3e service avant que la tare soit envoyée avec le taureau d'étape, il y a une différence quand même entre la semence sexée et la semence conventionnelle. Et cette différence-là, elle n'a pas été mise sur la scène, mais c'est 13%. Et pourquoi certains d'entre vous pourraient dire 13%, c'est quand même une bonne différence, mais quand vous mettez en contexte qu'avec la semence sexée, dans mon cas, justement avec les filles de dosage de Rubicon, j'ai obtenu 89% de femelles en utilisant ces doses-là. Si vous mettez 89% de femelles avec un taux de conception de 52%, vous allez obtenir beaucoup plus de femelles qu'avec un taux de 65% de conception et 50% de femelles. Nicholas making allusion to he used normally on his heifer program, he uses the first 2 services or sex-structural semen, and after the second services, he will move on to conventional semen. He did say that at the same time that he was using sex-structural, he did use also some other conventional semen, and there has been a difference over that period of time. There was about 12-13% difference in conception rate, but for him, that 13% difference in conception rate is not big enough for him to for the benefits that he's gaining. Saying the Rubicon and the dosers, he's had 82 females, 89% females from all the services of doser and Rubicon. So he said, you go a long way, 52% conception rate. It takes a lot of conventional semen and a lot of matings with even a 65 or 70% conception rate to come up with those Rubicon and doser daughters that are exclusively females bred coming from the females that he chose to inseminate with those bulls. Et justement, la semence sexée, la beauté de ça, c'est que quand que tu choisis un taureau d'élite, un taureau qui est top, un taureau que tu as beaucoup de confiance dedans et que tu l'utilises dans tes meilleures femelles, tu veux avoir une femelle. Donc, pour moi, et même si je risque de peut-être inséminer la tare une fois de plus pour obtenir ce beau-là, le coût est vraiment pas cher parce que je vais m'assurer que ma meilleure femelle va avoir une femelle et que cette prochaine femelle-là va être réutilisable ensuite et continuer la route. Ce progrès génétique-là, même si la semence sexée est un peu plus dispendieuse et une conception un petit peu plus faible, mais l'assurance ou la quasi-assurance d'avoir une femelle justifie l'investissement facilement. Nicola again is focusing on getting top female calves from his top female, and saying that even if the cost of sex structure is a bit higher than conventional semen, the fact that it comes in the top bulls, and even if we're having a conception rate that are close enough to conventional, permits him to focusing and insisting, even in some cases, making sure that his top females are bred to sex ultra semen. Prochain développement, j'en ai déjà glissé un mot, j'ai commencé à flusher de mes meilleures femelles. Présentement, ça va très bien. Comme j'ai dit avant de m'en venir ici cet après-midi, j'ai justement inséminé la prochaine qui est sur le protocole. J'ai implanté mes 2 derniers embryons de mon précédent flush hier, donc je veux continuer d'utiliser les embryons. Et la différence dans ma stratégie, c'est qu'au lieu d'utiliser la semence de boucherie dans mes tares vraiment inférieures génétiquement, auxquelles qui viennent de plus vieilles vaches, des vaches que mon père avait acheté dans des, on va dire des troupeaux peut-être un peu moins forts génétiquement, c'est que je vais mettre des embryons dedans à la place. Donc, ces animaux-là que je ne veux pas élever du tout, je ne veux pas avoir de femelle de ces animaux-là, ça me fait d'excellentes candidats pour faire des porteuses. So short-term projects, some of the things that you want to increase intensity on is start flushing a little more, certainly at the top end of the herd, and using the top bulls and the top end females, and using the bottom end as recips, and maybe using some sexed male beef semen as well on the bottom end, just to keep control on this population. Merci de votre attention. C'était ce que j'avais à présenter.
Okay, again, we'll just do a couple quick questions. And one that came up to me is, you are a robotic herd and you showed us your selection criteria, and yet we did not see some of the typical perceived traits that you would see when working in a robotic herd. Is that because you didn't find it necessary or just auxiliary that you look at? So, la question de Andrew, c'est on a regardé les sélections, les critères de sélection de Nicolas. Il était très focusé sur un élevage dont il représente donc un grand volume, mais pas nécessairement focusé sur auquel on est habitué au niveau des fermes avec un robot. Donc certains critères au niveau du système mammaire. Alors la question est pour Nicolas de nous expliquer pourquoi. Oui, en fait, c'est très simple. C'est pas que je ne regarde pas ces critères-là, c'est que souvent, si on pense au placement de rayons, qu'on regarde souvent quand on a des robots de traite, c'est un critère qui a une très très faible irritabilité. Ça veut dire que, oui, c'est pas que je ne le regarde pas, mais quand je viens avec un taureau d'élite, puis que son critère au niveau des placements de rayons est peut-être pas parfait, mais je me dis, je ne me priverai pas d'utiliser ce taureau-là qui est un taureau d'élite parce qu'il y a un de ces critères qui est très très peu irritable et pas adéquat pour mon élevage. Je vais l'utiliser quand même, je vais le positionner dans des animaux qui vont compenser cette faiblesse, mais je ne veux pas me priver d'utiliser des individus d'élite pour des critères très peu irritables. So in regards to teat length and teat placement, he does look at it. He does give it some appreciation, but it's certainly not in the first place. He focuses, he mentioned that the irritability of those traits for him is too low, so he does give it a weight, but certainly after his main traits where he doesn't want to stop himself from using a top holes, even if maybe teat length or teat placement is not the perfect offer for a robot farm. And then a follow-up question or question to that is, with the robots, you have a lot of data collection, and with that, and you shared kind of summary numbers by groupings, but are you finding the correlation between top performers and their genomic predictions, and how is that working within your herd since you have a large data set to compare it to? Alors la question c'est, ayant une ferme à robot et puis ayant tout un système de collecte d'informations, Nicolas nous a présenté une slide avec des groupements d'animaux et puis donc Andrew Hunt lui demandait est-ce que tu vois une corrélation au niveau de la génétique et au niveau de la performance au niveau des robots? Est-ce que tu vois vraiment cette définition-là ou ces différences-là entre les bêtes? Définitivement. Peut-être pas individuellement, bête par bête, parce que tu vas toujours avoir une bête qui va être issue de ton 25% inférieur et qui va performer très très bien, et vice-versa, c'est vrai. Mais si on regroupe les animaux, si on prend, mettons, le troupeau, on le divise en deux, on met les meilleurs de bord, les moins bonnes de l'autre, c'est certain que le groupe qui a la plus haute moyenne génomique va performer mieux quand on regarde la production laitière, quand on regarde la classification, quand on regarde pour chaque critère d'évaluation de ces bêtes-là. So Nicola's answers is definitely, if you look at them in terms of group, it matches. Of course, you will have some individuals or one individuals here and there that will slip out as shift groups. But he said if you look at them, either it's performances, either it's through classification scores, the groups really, the actual performance really reflect the genetic grouping that he's been presenting us. And then we'll keep moving on because we do want to get to the panel discussion, so we'll keep moving on at this point. Merci Nicolas. So we'll move on to our next presentator, Tim Clark from Tranquility Agriculture. Alors notre prochain présentateur est un éleveur du Québec, du coin de la Chute, qui est Tim Clark, de ferme Tranquility Agriculture. Alors, Tim? Merci, Patrice. Je vais présenter en anglais et en français, puis essayer de vous montrer un petit peu de qu'est-ce qu'on fait chez nous, puis comment que la technologie nous impacte énormément chez nous. So a quick description of our enterprise at home. We've gone from about 30 kilos of fat when we built our freestall in about 2004
up to about 170 cows milking and close to 200 kilos today. About 310 total females here in Canada. Recently installed robots did the switch this summer. Running around 34 to 35 kilos of production. So putting us just a little over 12,000 kilos of rolling herd average. Running about 1.43 kilos of milk per cow per day. And we called it Tranquility Agriculture. We got to change our name this year. Got to do the farm transfer from my dad. And so we included agriculture right in the name because we love agriculture broadly. We do other things like 800 acres of crops and custom work and maples, so we wanted to leave our options open. En tant que description de notre entreprise, on a environ 170 vaches. Il y aura environ 145 vaches en lactation en ce moment, qui nous donne un troupeau d'environ 310 femelles chez nous. On a fait la transition cette année vers les robots. On avait une salle de traite auparavant, fait que ça fait une grande transition pour installer 3 robots de traite monobox de GAA. On est en ce moment à une production de 34,8 kg par vache par jour, ce qui nous met à environ 12 000, un peu plus haut que 12 000 kg annuellement. On produit grosso modo 1,4-1,43 kg de matière grasse par jour. Et autre que tout ça, on fait la grande culture, on fait des travaux à forfait et aussi on a un érablière de 12 000 en taille pour combler les off-season un petit peu. En termes d'attrait de la technologie, je suis un techno-geek, j'aime ça. Premièrement, j'aime ça la science. Deuxièmement, j'aime ça que ce ne soit pas une affaire subjective. La technologie nous amène vraiment des données concrètes. Et j'ai toujours aimé ça, juste avancer le plus vite possible. Alors, dans ce contexte-là, nous, chez nous, adorant un peu la technologie, mais aussi la recherche, on est une ferme de recherche pour Fermentrix. C'est un laboratoire à Ottawa que, bref, ce qu'ils sont capables de faire, c'est que tu mixes la bouffe, puis A plus B devrait te donner tant de litres de lait, puis ça ne marche pas, pourquoi pas? Ils font des tests de rumen, de fluide de rumen. Ils font aussi des tests pour vraiment analyser qu'est-ce que la vache a fait à l'interne quand ta bouffe ne marche pas, puis le comprendre plus davantage. Fait que nous, on est une ferme de recherche pour eux autres. Cette année, comme je l'avais mentionné, on est parmi les premiers monobox de GA au Canada. Avec le système CalView qui s'en vient, c'est un système de GPS pour être capable de suivre les vaches, de suivre le comportement de tous nos vaches à travers, puis voir combien de temps ils sont au mange, voir combien de temps ils se couchent. Fait que vraiment, en termes d'analyse de données, puis d'avoir de plus en plus de données, c'est ça notre objectif. Dans l'agriculture de précision, on a embarqué vraiment fort là-dedans dernièrement. On a quasiment toute la gamme de Trimble pour être capable de soit niveler, soit faire du drainage, soit évaluer nos champs, soit faire du yield monitoring pour aller voir c'est quoi nos rendements, puis aussi de faire l'application variable dans nos champs, vraiment pour aller maximiser. Et dernièrement, on est allé dans le système de Y-Drop, que tu vois la photo, avec un scanner pour qu'on puisse changer notre taux d'azote en passant à travers nos champs. Fait qu'on voulait pousser pour avoir une production accrue. Et alors, dans tous nos domaines agricoles, ce qu'on est capable de faire, c'est de prendre les données, de les appliquer, prendre la technologie, puis de le maximiser. Je suis un peu compétitif de nature, et j'aime ça que ça pousse, que ça bouge, puis que ça avance. Et c'est parmi les technologies que tu vas voir ce soir, que le Genomic ainsi que la semence sexée nous a axé vers une augmentation de notre capacité génétique très accrue pour avoir une production meilleure. I gotta translate.
our farm is really really focused on technology. We've always done that. I'm kind of a techno geek. We're the research farm for fermentrix. Fermentrix being just the quickest way to say it, they're using gas chromatography and basically doing in situ analysis to see what the cow's rumen is really doing with the food. So when you put a food in and it's not working, and you're saying, what's wrong with this ration, we can really say, oh, there's the profile of the ration, let it go, and get things rolling faster. We're also adopters of probably some of the first monoboxes from GIA, as well as their CowView system, which is a GPS system to track the cows, how long they've been at the manger, how long they're lying down, who they're interacting with, and calculate their movements. So it's kind of an interesting technology. We use a lot of stuff in precision agriculture, and lately we've even started doing Y dropping and green seekers, which are just passing over the crop and changing the dose as we go. So we really want to maximize to the top of our potential our crops and our yields. And one of the objectives of, and the reason I kind of showed off the Y dropping, is that the objective of it is to not only increase the yield, but to maximize the top end of the yield is very difficult. But one of the fastest things that we can do to maximize our total average is to cut off the valleys. And that's very similar to what we're doing with sex semen, and it's very similar to what we've done with genomics in the past. So we've been using pretty much exclusively genomic bulls since 2009. I would say almost 100% exclusively, not just in the last few years, but since 2009. And you're going to see some of our statistics. We've gone super fast in our genomic gains, in our genetic gains. Voilà, sur le tableau, ça dit qu'on est vraiment avec la semence sexée depuis 2009, et probablement à 100% depuis ce temps-là, où voilà une couple de doses de taureaux éprouvés, mais on était parmi les premiers à vraiment sauter dessus. C'est peut-être un trait qui vient de mon père. Quand il est convaincu, il nous emmène avec lui. Alors, on a vraiment sauté là-dedans. So you go to the next slide there, Danny. Alors, on voit un portrait des gains génétiques dans notre troupeau. Et la différence est assez flagrante entre les vaches et les premières lactations et les taures. Ce qui nous fausse chez nous un peu nos données, c'est que les vaches en première lactation et les taures sont très très rapprochés versus les vaches. Mais on a aussi des troupeaux, des animaux des États-Unis qu'on a ramenés, injectés dans le troupeau qui étaient de très haute gamme, qui vient fausser les chiffres. Mais si tu regardes en termes des pro dollars, c'est assez flagrant la différence qu'on a été capable d'amener. On a mis une grande emphase au début sur la santé et la fertilité. Ça fait que ça nous donne une bonne point de départ assez élevé même dans les vaches. Et tu vois vraiment aussi dans le lait, le gras, protéines aussi, vraiment quelque chose qui est assez marquante. Mais tu vois aussi dans la durée de vie, les vaches sont assez élevées quand même. Et il n'y a pas une grande augmentation, mais c'est peut-être l'influence qu'on avait depuis plusieurs années de faire des accouplements avec des taureaux qui étaient bien axés dans la fertilité. So, in terms of a profile for our herd, you can really see a huge gap between our cows and our first lactation and our heifers. Now the heifers are a little bit false because we did bring in some animals from the US that had really high profiles, and so you don't see an even increase or an even curve. But definitely there's a huge difference between the cows and the heifers of where we're at today. And especially when you look at the milk fat protein, I mean, you're almost 3 times higher and sometimes 4 times higher. The numbers for health, for herd life and daughter fertility, we're bred in quite a bit
longer. They were brought in quite a bit longer a few years ago with my dad's thinking and visions, and that's really what's brought them up. Question? So with the technology that we've always adopted early, we adopted genomics quite early. We made some massive investments into the genomic herd, and it kind of started out as a crazy hobby with my uncle. And we bought one heifer, we bought her, and things kind of went crazy from there. And a few years later, you know, we had bulls coming out like Millennium, Dark King, Pride, DeSoto, all kinds of bulls out of these American breedings that we've done and brought up. And it's kind of been a crazy thing that just started off with one animal. Kind of reignited the passion side that I have for technology, because now all of a sudden you have genomics, which are very much cut and dry. Everybody's on the same page. It's not a subjective affair, and it was kind of fun to start playing that game. Alors, dernièrement, depuis 2010, on avait commencé avec un hobby d'une tare qu'on a commencé à travailler aux États-Unis. On avait, ouais, c'est ça, c'est un hobby qui était sur stéroïdes ou quelque chose, là, ça a vraiment explosé. Et ça partit un peu de ça, fait que sous nos préfixes, on a Millennium, Dark King, Pride, DeSoto, plein d'autres taureaux aussi qui sortent. Et c'est un peu ça que je disais, il y a un peu d'injection de ces descendants de ces femelles-là qu'on a amenés des États-Unis, qu'on a injectés, qui sont déjà en lait dans notre première lactation. Fait que tu vas voir le curve qui est un peu faussé de ce côté-là. OK, prochain. J'arrête pas de parler. Fait que c'est ça qui était assez spectaculaire ou intéressant, c'est que 5 ans ce soir même, on avait acheté Seagull Bay Miss America ici à Saint-Hyacinthe, ce qui est assez, ça nous a changé notre vie dans toute notre transformation génétique et notre implication. Ça m'a quasiment fait perdre la vie par ma mère qui m'aurait tué ce soir-là. Elle était chère un petit peu. Et entre autres, on avait commencé avec la tare Dreary et Donnelly, qui est la mère de Millennium. So I nearly lost my life 5 years ago tonight because I bought Seagull Bay Miss America, and I had my mom sitting in the front looking back at me, just throwing daggers at me, ready to kill me. She was a little expensive, but she was a great investment, and we've had the opportunity to also be a part of Ronald Oliver Dreary, Donna Lynn, who's Millennium's dam, and a whole bunch of others. So we kind of jumped in, and we had to kind of manage strategies with these heifers at the same time as manage strategies with our commercial herd, I guess if you could call it that. Fait qu'on avait comme 2 troupeaux à gérer dans ce temps-ci. On a ceux qu'on garde aux États-Unis, de très haute gamme, et en même temps, il faut que ça marche aussi avec notre troupeau commercial, qu'on pourrait dire chez nous, de base. Fait qu'en ce moment, chez nous, ce qu'on fait, on fait du génotypage de toutes les femelles qui sont nées, d'un bout à l'autre, pour les évaluer où ils sont rendus. Cet été, on a fait, je pense, 105. Ça nous permet d'évaluer nos femelles en termes de supérieurs, intermédiaires ou inférieurs, et d'évaluer qu'est-ce qu'on veut faire avec eux autres, et de prendre nos choix à partir de ça. So at home we genotype every female that's born, and then we take our decisions based off of that as to whether she's superior, intermediate, or inferior. And so we'll look at some of those results. Fait que le classement se fait par Pro Dollars pour les supérieurs, les intermédiaires et les inférieurs. Tu vois, il y a toute une différence des PV, mais il y a vraiment une différence en termes de dollars, d'effet de dollars là-dedans. Tu vois aussi la production de lait qui est assez drastique dans un climat où on a pas mal plus de quotas à produire.
je veux avoir du lait, mais surtout plus que le lait, je veux avoir du gras. Protéines, c'est assez important. Durée de vie, encore une fois, on voit que même dans les inférieurs, les faits du passé ou les choix du passé s'en viennent et qui nous tiennent assez confortables, déjà pour commencer. Et conformation, c'est drastique. Résistance de la mamite, c'est assez important, mais c'était pas une grosse différence quand même. So we see some pretty important differences right in here between our superior, intermediate, and our inferior animals. And probably the most drastic is if you're looking at the pro-dollar table. I mean, there's an awful lot of money left on the table. And when you look at the fat, the milk, the protein, there's a really drastic difference between the top and the bottom. And you can see the lifetime and the daughter fertility is pretty tight, one end to the other, but you can see the history coming through from past breeding. Conformation is, well, there's no contest there, is there? And mastitis resistance, that's kind of coming back into the health traits that were bred into the past. Génotypage des femelles à la ferme. Si on les classe par pro-dollars, les pro-dollars vont déterminer la différence des profits entre tous les femelles sur une base de 6 ans. Et quand on check du haut, supérieur versus le bas, sur 6 ans, ça nous donne un valeur de dollar de 2322 $, ce qui est assez grand. Alors, je veux vraiment faire le tri entre mes torts pour être capable d'aller chercher ce chiffre-là. So, if you take pro-dollars are based off of a 6-year lifespan or a 6-year calculation. Those superior heifers that we have in our herd are going to bring out about $2,300 more superior over inferior, which is for us very huge. So we really want to make sure that we cut those valleys out. I talked about the valleys when we're doing fertilizer. We want to do the same thing and bring our average up. That's the fastest way that we can think of to do it. So in terms of strategies, we want to take a good consideration of both the male and the female. Who do we want to be born male and who do we want to be born female? We're going to use the sex semen in multiple tiers, but we're really going to put the sex semen in the superior. We're going to use conventional semen in our intermediates, and even that's kind of in doubt. We might even go 100% sex semen and split it into two groups, but our actual 2-day strategy is that we're going to use sexed female on the top, conventional in the middle, and we're going to put sex male Angus in the bottom. We just don't want to see those animals. You can see why the dollar signs are too big. Alors, on voit aussi en termes de stratégie génétique avec la semence sexée, toute une différence comme qu'on avait vu. Mais on compare dans ce tableau-là aussi avec le conventionnel et le sexé. Et on voit que sur 378 $ de différence, soit 60 femelles, grosso modo, chez nous dans un an, ça représente une différence assez drastique de 22 000. Mais ce que j'ai dit en regardant le calcul, c'est même pas vrai. Parce que chez nous, on a un problème qui est encore plus majeur que ça. Si on regarde le conventionnel, la stratégie de tout prendre du conventionnel à grandeur versus du sexé, il y a une méga différence. Si tu es dans le même bateau que moi, nous, on n'a pas un taux de calcul conventionnel de 50% mâle, 50% femelle. Chez nous, c'est comme 65-70% mâle, 30-35% femelle. Alors, ça fait mal. Je me souviens des fois qu'il y avait une année, on était 85% morts. Fait que c'est malade. Fait que alors, quand tu compares conventionnel, il faut aussi inclure, c'est-tu un 50-50 que j'ai déjà chez moi ou c'est pire? So there's some interesting numbers on the strategies, and when you put the strategies side by side as to what the returns are going to be, if you look at conventional strategies, where you're using conventional semen across the board,
and you stack it against our current strategy of sex female, conventional, and then sex male on your inferiors, it looks like there's quite a big difference of 22,000. But I said, what happens is that our place, when you look at that conventional number, on paper it's pretty easy to do. It's 50-50 in that calculation. But the reality is at our place, we were 65-70% males to females. And what's happening is that you have no base to build off of, so you're really stuck with just your slim. And I can remember a time when we were 80-85% males. So that's a good number as a base indicator, but if you're in the same boat as me, you're screwed worse, and that's a really nice number. En termes de stratégie génétique, de nos objectifs, en termes de sélection de mâles, je pense qu'on a plus d'emphase dernièrement sur la production. En termes de production de gras et de protéines, le lait un petit peu, mais vraiment on va driver sur le gras. En termes d'être québécois, on a le ratio à contempler, puis souvent notre ratio est assez élevé, fait qu'on veut mettre plus d'emphase pour remplir les kilos de quota, mais aussi de garder un peu plus de facilité dans notre ratio au lait. Pro dollars net merit, très important pour nous. On veut qu'on ait de l'argent dans nos poches, on veut que les aliments les durent, on veut quelque chose qui est rentable. Code de conditions de chair, encore, on regarde 30-40 ans dans le passé, on parlait de ça. Ça revient toujours, tu check comme de Laval qui ont leur caméra, il y en a d'autres qui ont les caméras pour évaluer, c'est important. C'est quoi le code de condition de chair? Fertilité des filles, très important. On le voit génétiquement, j'en avais des animaux que ça prenait toujours 5 saillies, c'était génétique. Puis là, OK, tout d'un coup, elle tombe gestante, versus l'autre que à chaque fois, premier coup, elle poigne. So some of our strategic targets, I guess you could say, for our male selection is production. We want the fat, a little less so the protein. We want to hold it, but we want to make some quota. We want to fill our obligations. We're looking at pro dollars in terms of what it's going to bring back to us. Very important. Their net merit as well. They're kind of pretty heavy in there. Our body condition scores, very important to us as well. 30 years ago we were talking about it. You talk to a nutritionist today, what do? They come in, they look over your cows, body condition score. And daughter fertility, I hate breeding an animal 5 times because we won't do it anymore. She's gone. But you also know that there's some that are going to breed 5 and they'll catch, and others you're going to breed once and they're going to catch. So we can point the finger at the semen and say, well, it must have been a bad dose, but it's genetics as well. Very heavily. Aussi, en plus de ça, c'est l'efficacité alimentaire. C'est dans le radar, notre radar il pense à ça, mais on n'est pas trop investi, mais on sait que ça s'en vient un peu plus dans nos objectifs. Les accouplements chromosomieux. I don't even know how to translate that one, Danny. On veut vraiment matcher les traits, pour être capable de faire nos accouplements. Et l'objectif, ça serait peut-être d'ici nos 3 mois, quand la stratégie serait vraiment ferme et décidée, on va être à 100% de semences sexées, soit mâles, soit femelles. So our objectives, still going on our male choice selection, feed efficiency. It's on our radar. We're not totally invested into it yet, into our strategy, but it's definitely coming, and we're really keeping our eyes open about it. Traits, matings, we're really trying to match up the right traits with the right traits as much as possible. Computers are a beautiful technology to help do that. And we're going to go to broadly, in the next 3 or 4 months, we should be at 100% sex semen, either sex female, sex male. And that would be it. Merci. Also, a quick question for myself is, you are someone who's invested quite heavily in some very high-end female genetics and produced a lot of males.
And you showed how much your rate of genetic gain has been, but how about your actual herd production? A lot of people always say, yeah, your numbers have gone way up, but what is the actual result in your herd been? Oh, totally forward. I think in terms of production, production's going to go ahead if you're looking at if it's heavily into your breeding strategy as well. And that wasn't probably our heaviest priority. It is more now. Definitely our production has gone up. I mean, we're at over 12,000. I think our potential was probably limited more in our own herd by just our management and our management abilities. We're a small staff. We were on an old parlor. I have to say that every time there's a new baby born, our production goes way down. Because the best herdsman and caretaker we have is at home. So, you know, we have to match family versus everything else. But in terms of breeding and fertility, that's totally gone way up. Our health globally has gone up, and production, now we have a better control of production. Our employee, being the robot, is doing his job every time, and we can see, you know, we've got a 7 or 8% increase in a couple months. La question c'était, vu que toi, comme éleveur de haute génétique, tu as plusieurs taureaux de fait aux États-Unis, mais ici au Québec, est-ce que l'impact est vraiment là? Est-ce qu'il y a une traduction? Oui, tu as des beaux chiffres, mais vraiment, est-ce que ton impact dans ton troupeau se fait sentir? Je dis oui, absolument. Plus en termes de fertilité, plus en termes de troubles avec la vache. Je veux avoir une vache dans mon troupeau que je ne vois pas, qu'elle travaille, elle fait sa job, je ne le vois jamais. Ah, c'est quoi son nom? Ah, elle fait une bonne job, ok, mais tu y penses pas. C'est pas la vache, ah, je le connais parce qu'elle est du misère à tous les jours. Mais nous, on était en transition, petite équipe, avec une vieille salle de traite. Et comme j'avais dit aussi, c'est que j'ai 4 enfants, et à chaque fois qu'on avait un enfant qui se rajoutait à la famille, tu voyais l'impact parce que ma femme n'était pas dans le troupeau pour gérer, elle n'était pas là pour gérer les vaches autant. Fait que c'est du management et aussi c'est génétique, fait que ça prend le tout au complet. And one follow-up question, you do the one-third that you're wanting to go to. How much of that is being dictated by the marketplace for the lower end of the herd that you're willing to go to beef as opposed to just even selling off young trucks? You do have a high genetic base within your herd, so I find that interesting. Yeah, I think the market, you just have to have them raised, and there's a lot of people who maybe aren't as aware. You know, you have to work at that marketing side, and I'd rather work at marketing a superior animal than work at marketing an inferior animal. So the fastest thing for us to do in terms of cost is to get that animal, and knowing that it's out of an inferior animal, I don't want to deal with it. The most expensive time for a calf is right on the start. You have your losses from mortality or whatever you could have. You have your milk powder, and that's a really intensive time to raise them up. So far the strategy, maybe it'll get there someday, but today that's our fastest strategy. With everything else that we do, we just don't want to focus on having to raise that and sell it today. La question c'est que pourquoi tu choisis de faire un mâle Angus avec tes inférieurs, tu as une bonne base, pourquoi pas faire du marketing? Bref, on n'a juste pas le temps dans le climat actuel, on est une toute petite équipe, puis je ne veux pas prendre un temps de focus pour aller faire un marketing sur un animal qui est dans l'inférieur pour nous. Je préfère de mettre mon temps dans quelque chose qui est plus rentable ailleurs. Keep rolling on. All right. Merci, Tim. Tim Clark, the Tranquility Doctor. So our next speaker, Mr. Lloyd Alterman from Rosy Lane Holsteins from Watertown, Wisconsin. Alors notre prochain présentateur, notre prochain conférencier, c'est Monsieur Lloyd Alterman de la ferme Rosy Lane. Eux, ils sont situés à Watertown, au Wisconsin. I'm thrilled to be here. Thank you very much. We'll try to go through this quickly, so I know it's getting late and we want to continue on. We have some of the same strategies as the previous two fellow dairymen.
But some things are a little different. We operate on very tight margins in the U.S. We operate on a 3-year price cycle. So the economic impact of cows is critical. There is no choice. You have to have profitable cows or you will be out of business in the United States. So, Alors, Lloyd démarre son discours en mentionnant que sa stratégie, son modèle de travail aux États-Unis est très similaire aux deux présentateurs qui ont montré les résultats de leur troupeau auparavant, juste avant lui. Mais il mentionne que, en fait, il travaille avec des marges probablement beaucoup plus serrées qu'eux. Donc, il dit chaque vache doit être profitable, chaque individu doit être profitable, ou tout simplement, je ne pourrais plus être en affaires, je ne pourrais plus traire de vaches. This is how Daphne and I began in a partnership with my father. That was the first farm we bought. That's called a fixer-upper in the United States. Alors, c'est à l'image de la ferme initiale, lorsque lui et son épouse Daphné ont démarré il y a quelques années. Donc, je voulais vous démontrer où est-ce que c'était en 1981. Today, this is our operation. This is our, over here is where we operate our cropping operation out of. So I'll give you an overview of the size, but we raise most of the heifers here and all the calves, and then a lot of the heifers get sent off. Like everything, so our success breeding cattle, the right kind of cattle, commercial cattle that make money, has led to a very profitable operation. We didn't inherit any money. We didn't. The farm was not handed down to us. We started with $10,000 of debt, so every penny we've made came from a cow. Alors, Lloyd fait allusion, voici la ferme, une photo aérienne de la ferme aujourd'hui, ce que ça a l'air, la taille de l'entreprise, presque tout est hébergé, toutes les vaches et génisses sont presque tous hébergés sur ces installations qu'on observe dans la photo actuellement, et tout a été monté de leurs propres moyens, donc il n'y a pas eu d'héritage de famille ou quoi que ce soit, ou un don d'argent qui est tombé du ciel. Vraiment, tout a été créé d'eux à partir du début avec des prêts et puis croissance d'entreprise. Here's a picture. Now my job has changed over the years. I'm now the bean counter, the person that's in charge of trying to find new strategies to produce profit from the operation. The young man on the left manages the employees in the dairy, and he speaks fluent Spanish. And then Tim Strobel is in the black sweatshirt. He manages the crops, and Daphne manages all the PR and everything everybody else doesn't want to do. And so I'm down to genetics and finance, which suits me just fine because that's what I really like to do. Alors, la ferme aujourd'hui est constituée de 4 partenaires qui viennent nous présenter. Donc, le monsieur sur la gauche, et lui est responsable de tout ce qui est dans les champs, toutes les cultures, tout ce qui est cash crop et tout ce qui est production de grains, de nourriture pour le bétail. Le deuxième monsieur à la gauche, aujourd'hui, est responsable du troupeau. Donc, il est bilingue, donc anglais et espagnol. Donc, la grande majorité de la main-d'œuvre est hispanique, bien entendu. Et puis Daphné, l'épouse de Lloyd, est en charge de la comptabilité, également des relations publiques, et puis il faisait commentaire de toutes les tâches connexes que personne d'autre ne peut faire. Et puis lui, Lloyd est en charge des finances et aussi de développer des nouvelles stratégies ou des nouvelles venues pour générer des revenus supplémentaires à la ferme. I should tell you that the two young guys are not related to us, and neither one grew up on an operational farm. Lloyd fait la mention très importante, les deux jeunes hommes qui font partie de l'entreprise maintenant ont été d'une intégration de l'extérieur, ils n'ont pas de liens familiaux, de parenté avec eux, donc c'est deux personnes de l'intérieur qui ont donné des possibilités, opportunités pour les intégrer dans l'entreprise. Okay, you can move to the next slide, I guess. Okay. This is the scope of our operation, 789 hectares and 960 cows. Now we have 1,037 heifers last time I looked. So our heifer problem, because of the success of the genetic program, the reduction in DOA rate, the reduction in calf losses, the increases in cattle health have given us a new problem, too many heifers. So, and we usually genomic test a couple bulls every year, 20 full-time employees and 3 part-time.
Alors, dans sa continuation de décrire l'entreprise, alors le nombre d'hectares, 789, tout près de 1000 vaches en lactation, 1000 génisses en élevage. Il faisait allusion que selon lui, sa sélection génétique du passé, l'intensité de sa sélection, aujourd'hui, lui cause un heureux problème. Donc, il y a beaucoup de génisses, il y a un surplus de génisses même. Et puis, faisait allusion là, au nombre d'employés également. Et puis, donc principalement, presque tous des femelles sur la ferme et puis quelques autres qui doivent élever ou faire garder à l'extérieur pour le moment. Our field staff also does about 800 hectares worth of custom corn chopping and 400 hectares of custom alfalfa chopping every year. L'équipe de champs donc, font aussi des travaux à forfait pour d'autres fermes dans la région au niveau du maïs et du maïs grain. So, if I don't share anything, if you don't catch anything else I say tonight, this is our strategy. This is where the rubber meets the road. This is the most important goal that we have on our farm. If we achieve this 1.7 liters of milk for every kilogram of TMR that the milking herd eats, we will make money. You will make money at $12 milk. And that's like, what, 27 cents a kilo? You will make money if you achieve this number. And we have achieved this number one time in 2013. And since then we have receded a little bit. But this is our goal, and I'll explain to you why that's so important. Alors, le message de Lloyd pour vous ce soir, c'est si vous avez oublié bien des choses, allez-y oublier, mais si vous allez retenir une chose ce soir, c'est celle-là que vous devez retenir de son message. L'objectif, ça doit être, ça l'est pour sa ferme, c'est 1,7 litres par kilo de matière sèche au niveau d'alimentation. Donc, 1,7 litres de lait produit par kilogramme de matière sèche au niveau de la ration totale. C'est l'objectif qu'il a réussi à atteindre depuis quelques années, depuis 2013, et puis c'est celui qui lui permet aujourd'hui de demeurer en opération et de pouvoir avoir des marges à la fin de la journée. These are the things it takes, and this is why this number is so important. To achieve this number, first of all, it starts with great people. Our strategy is great people, great cows, great returns. Alors, là, une information, ça prend beaucoup d'éléments, il y a des éléments certains, différentes caractéristiques pour atteindre cet objectif-là, et c'est pour ça que l'objectif est très important. Et ça nous prend des bonnes personnes, des bonnes vaches et une bonne ferme. And you need housing, nutrition, and herd health. It kind of goes together, but you notice on herd health, you need genetics to do that. Milk harvest, technology, calves, but genetics plays an equally important part because that's what separates you from your competition. Donc, il continue là, dans sa description, il parle de nutrition, la santé du troupeau, le trait des vaches, technologie, l'élevage et puis la génétique. Il dit que la génétique est une partie très, très importante, il ne faut pas négliger. Okay, next slide. In the U.S., you know, this is why commercial milk production is so important to us. 92% of our income is from the sale of milk. 5% from cull cows and bull calves. Even though we've sold bulls to AI, we've sold some high-end females, genetic sales are less than 1% of our total income. And I'm sorting out the cows that we sell to other dairymen. Those are not really genetic sales in my opinion, but genetic sales would be to somebody who's going to flush these heifers or market semen from the bulls. So that's an important separation. Alors, le focus est basé sur les revenus. Les revenus sont à 92% de la vente de lait. Là, il fait mention que même il a été opportun et puis dans les dernières années, il a réussi à vendre de très bons taureaux à certains centres d'insémination, de très bonnes génisses dans des encamps qui se sont très très bien vendus malgré des sommes faramineuses et des prix élevés. Ça représente seulement que 1% de son chiffre d'affaires. 5% de son revenu est aussi les vaches de réforme et les taureaux qui sont vendus pour liquidation. I should make a joke that government subsidies usually come to us in election year. Well, 2 weeks ago we got a great big check that we didn't expect.
So I'm serious about that. When Bill Clinton ran for re-election, he sent us a check right before the election that nobody expected. Nobody could explain what it was really for, except to buy our vote. So corruption runs rampant in our systems. Dans ces revenus, il y avait une portion qui était des subventions gouvernementales. Ils disaient, écoute, faites-vous-en pas avec ça. Ça vient tous les 4 ans, puis c'est toujours dans une année d'élection. Il dit que récemment, il a reçu une subvention, et puis que même par le passé, des subventions qu'il a déjà reçues, c'était pas toujours clair pour les raisons pour lesquelles il obtenait ces subventions-là. Donc, on peut pas s'y fier, et on ne sait jamais quand on va les avoir. I'm really proud of these numbers. 1,200 calvings in 2015. We had 10 DAs. We had 1 ketosis. We had no milk fever. Alors, sur 1200 vélages durant l'année de 2015, il parle de 10 déplacements de caillettes, et puis de 1 kétosis, et puis aucune fièvre du lait sur 1200 vélages. Alors, ce sont les résultats dont il est très très fier au niveau de la santé du troupeau. Well, let me tell you the number I'm proudest of. We have gone 41 months. 41 months since the last time we treated any milking cow with antibiotics. 41 months. Donc, le résultat qui est encore plus fier, il fait mention que ça fait 41 mois qu'aucune vache a été traitée avec antibiotiques pour une mamite dans son troupeau. Donc, depuis 41 mois, aucune vache traitée, et puis maintenant encore sur les 41 mois, aucune de ces vaches n'a été traitée pour une mamite. So here's a picture of inside our cross-vent barn. This is what I like to see. Cows lying down. When they're lying down, they increase blood flow through the mammary system 40%, so they make more milk when they're lying down. That's why we don't overcrowd. 105% is pretty much our limit. We don't ever crowd our close-ups or our fresh cows. Donc, il montre une photo qu'il a pris lui-même de l'étable. C'est une vue d'étable qu'il adore pour pouvoir rentrer puis voir que beaucoup de vaches, ou la plupart des vaches, sont au repos. Pour lui, c'est une portion qui est très importante. Les vaches au repos, pour lui, c'est synonyme de santé. Fait allusion que le confort des vaches, et surtout, il fait très attention au niveau de la population de chacun des parcs. Donc, le maximum qui va aller, c'est 105% au niveau de la population du nombre de stalles dans le nombre de parcs de chacun des groupes de vaches. Okay. Repro, just like our other dairymen speaking tonight, repro, leading reason of culling. Leading reason of culling in our herd, leading reason of culling in Wisconsin, leading reason of culling in the United States. I think it's probably the leading reason of culling all over the world. So that became my focus on our cows, repro, calving ease, productive life. Alors là, il fait mention que c'est pas différent des 2 autres collègues qui ont fait la présentation de leur troupeau un peu plus tôt. La raison principale des vaches qui quittent le troupeau, donc il doit éliminer, sont des raisons de reproduction. Donc il dit, écoute, il dit, mon expérience, c'est que la repro, c'est comme ça au Québec, c'est comme ça au Wisconsin, c'est la raison numéro 1 d'élimination des vaches, c'est probablement la raison numéro 1 d'élimination des vaches aux États-Unis, et c'est probablement la raison numéro 1, selon lui, de l'élimination des vaches dans le monde. Okay, breeding, for getting cows pregnant, we use a combination of the AFI system that monitors activity, but all cows are bred first service double off sync. Double off sync protocols, along with in the last 4 years, from about an 18% pregnancy rate to 34%. Now, our conception rate actually increased from about 36% on first service to 60% was just currently in 2016 now. We're running 60% first rate conception between the double off sync and the high DPR cows. Donc là, il nous fait mention un petit peu de ces protocoles d'utilisation pour mettre ces animaux en veau, donc nous fait référence à ce qu'on appelle là-bas le double off-sync, et puis nous démontre à travers les statistiques les très bons résultats, l'augmentation des résultats qui varie de 18 à 34% de plus. Il fait aussi mention que tout récemment,
à la première saillie, il y a des résultats jusqu'à 60% au niveau de taux de conception à la première saillie en utilisant ce fameux double of 5. We also do a lot of things in-house. We do all our own foot trimming, we do all our own ultrasounding, we do all our own inseminating. Everything we can do with a cow, our veterinarian, he designs protocols and does the federally regulated vaccines like brucellosis. But otherwise, the vet is pretty much on a day-to-day basis, non-existent in our operation. Donc, toute la manipulation d'animaux au niveau santé, que ce soit le taillage des sabots, vaccination, et puis tous les soins qui sont reliés, comme je disais, à la santé, aux soins sanitaires des animaux sont faits à l'intérieur. Ils font leur propre insémination, ils font leur propre ultrason sur les gestations. Donc, pour eux, Lloyd fait le commentaire que le vétérinaire chez eux est à peu près inexistant d'une journée à l'autre à la ferme. Over the years, I've come to the conclusion that I've been wrong more than I've been right. For instance, foot and leg. For years and years and years, we really focused on foot and leg composite because we didn't want lameness. So one day I was listening to somebody from the University of Wisconsin that did, from our veterinary college, that did research on hairy heel warts. So for years and years and years, I've been breeding cows for steep foot angle and a closed toe. That's what we're supposed to have, right? That's what everybody wants, a steep foot angle and a closed toe. Did you know that the research shows that those cows are the most likely to have a hairy heel wart? Not the least likely. I was stunned and in shock. They're actually recommending that you breed for moderate foot angle and a slightly spread toe. Do you know why that is? Because that spirochete thrives where oxygen cannot dry out that foot. And so when you have a steep foot angle and a closed toe, the manure goes up between the toes and can go nowhere, and the cow gets a hairy heel wart. It's unbelievable, and it's something that our Holstein associations have completely ignored. Alors Lloyd fait mention qu'il ne faut jamais arrêter de s'éduquer, il faut constamment challenger le statu quo et constamment être à l'affût de nouvelles recherches, de nouvelles découvertes. Il dit qu'il pendant plusieurs années, il a mis l'emphase sur la santé des pieds, sur la santé des sabots. Dans son troupeau, il a sélectionné d'une façon, comme nous tous, très fortement sur des caractéristiques au niveau du pied et puis de la forme du sabot, à chercher des talons profonds et des onglons qui sont collés pour rapprocher. Il fait mention ici d'une étude qui lui a été présentée, une conférence à laquelle il a participé, où est-ce qu'une démonstration a été faite que le fameux champignon là, qui est toujours pratiquement très présent chez les fermes, derrière le champignon là, qui est une verrue là, qui est souvent juste à la base du talon à l'arrière, qui cause beaucoup de problèmes au niveau de la santé du pied, que cette étude-là démontrait qu'en fait, on veut un sabot qui n'est pas trop profond, d'une façon modérée, et on veut également des onglons qui sont espacés. Et la raison et les explications de ces études-là étaient tout simplement que l'on veut une aération entre les onglons, parce que lorsque le sabot marche dans le fumier, et puis que tu as un sabot qui est profond et des onglons rapprochés, eh bien l'humidité et les bactéries restent là dans un milieu où est-ce qu'ils se propagent et où est-ce que justement permet aux champignons de prendre place et puis de créer de plus grands dommages. Et lorsque les onglons sont séparés et d'un talon moins profond, on permet une aération, donc d'assécher et puis de permettre une moins grande possibilité aux bactéries de pouvoir se propager ou de pouvoir prendre forme et de former les fameux verrues ou champignons au niveau de la base du sabot. So here's just a picture of our farm. We bed all our cows with sand, so it's just a very nice clean bedding, very soft bedding, very good for the cows. So we try to take really good care of our cows too. It's not just genetics, but it's environmental. And sand is the best environment for milking a cow. Lloyd fait mention que le confort environnement est encore très important. Il démontre qu'il utilise le sable pour les litières des vaches. C'est très confortable. Il le suggère très fortement avec de très bons résultats pour eux au niveau du confort des vaches. Okay, so we've been breeding productive life since 1992.
I was really fortunate. I was on a plane going to the Czech Republic to do a series of meetings for Worldwide Sires, and on the plane with me was Denny Funk, who was the University of Wisconsin geneticist at the time. He pointed out to me, bull by bull in the Red Book, that productive life and high type did not correlate. We went through the Red Book, bull by bull. Sometimes they correlated, sometimes they didn't. I was using kind of higher, at least above average type bulls at the time because I thought it would increase longevity. But if you want to increase longevity, you have to breed directly for the trade. If you can get it with a high type and that's your market, that's fantastic. But in the US, our cows were not, I didn't think our cows were lasting long enough. I wanted more cows that could make it to 200,000 lifetime. We started breeding directly for productive life. We have not bred for type, not even a little bit, on purpose, since 1992. Now we've used bulls that sire good type, but we have not selected them for that reason. Alors, Lloyd fait mention que depuis 1992, la sélection est très intense au niveau d'un trait en particulier, qu'on appelle la durée de vie ou productive life dans le système américain. Lloyd fait mention qu'il a démarré ce focus très précis. Il a fait le voyage avec un fameux généticien de l'Université du Wisconsin qui lui faisait la démonstration d'un point de vue scientifique que la corrélation entre la conformation et la vie productive, il n'y en avait tout simplement pas. Donc, Lloyd, à ce moment-là, a tout simplement pris la décision, a tiré la conclusion que si tu veux augmenter la durée de vie et la durée de vie productive d'un animal, il faut que tu sélectionnes directement pour le trait, donc il faut la caractéristique. Donc il faut que tu sélectionnes pour la vie productive, ce qu'il a fait. Il dit, on n'a jamais regardé la conformation lors de notre sélection, on n'a jamais mis aucun poids dans notre sélection. Oui, on a utilisé des taureaux qui étaient bons pour la conformation, mais c'était une coïncidence, et puis ça a donné que c'était des taureaux qui étaient bons. Mais en premier lieu, c'était la vie productive et c'était le focus principal. C'est d'ailleurs toujours le focus principal depuis 1992. And along with that, we only select for net merit. We don't look at TPI at all. So a TPI is not on a radar screen. We only select for net merit because that's a profitability number. Il fait mention que depuis également aussi, il rajoute à ça un indice qui s'appelle le net merit. Pour la sélection, on ne regarde pas du tout le TPI, mais focus spécifiquement sur le net merit, parce que pour lui, la mesure du net merit en dollars, c'est lié directement à la profitabilité, et puis c'est ce qui l'intéresse. So you see by the list of bulls, here's some of the, okay, I guess you can go on to the next one. This is the result of some of the bulls we've bred. We haven't hit a big banger like a super sire or a shottle or a bull of that stature, but we've bred some bulls that are up in the top of the breed for specific traits. Bowie is Alta Bowie is the number 5 DPR bull in the States for proven bulls. Bowie's also number 4 Cavities. Cavities and DPR run together. The cow calves easy, they usually breed back easy. Those two traits seem to be correlated. Spock is the number 1 fat genomic bull. Butter's been a big driver for price in the United States, making up almost 2/3 of our milk check for the last 14 months. And he's also a very high net merit genomic bull. Leo is a bull that is number 7 for protein dollars in Canada. So I'm kind of proud of that he ranks very well in another country. Alors Lloyd fait mention au niveau des taureaux qu'il a élevés, qui représentent un peu la nature de sa sélection. Ce sont des taureaux actuels, présentement, soit des jeunes taureaux en production ou super libérés ou qui ont été libérés. Donc, il se permet de montrer, d'ailleurs, Bowie, qui est un taureau éprouvé. On parle de facilité au vélage, on parle de DPR. Il fait la mention comme DPR, qui est la fertilité des filles dans le système américain. Donc, il fait l'allusion que pour lui, ça va ensemble. La fertilité des filles et facilité au vélage, c'est un trait que pour lui, il y a 2 traits qu'il regarde précieusement, que pour lui, toujours sélectionne accompagnant ces 2 traits-là. Allusion des taureaux qui sont très forts. D'ailleurs, un taureau qui s'appelle Léo, qui se positionne numéro 7 au niveau de la protéine. Et puis, un taureau qui représente beaucoup de gras qui s'appelle Spock. Et puis, il fait mention que dans les 14 derniers mois, son chèque de paye à la ferme, pour lui, 2 tiers étaient représentés par la capacité à produire du gras.
Donc, sa sélection, bien entendu, est alignée beaucoup avec les composants, dont le gras. I call those the ego numbers because they haven't made me a lot of money, but they've made other people money, so that's good. But it's good for my ego, but it really hasn't generated a lot of profit for our base operation. Donc là, il fait allusion, c'est le fun de vendre des taureaux, c'est bon pour l'ego, parce que comme il dit, c'est 1% au moins de mon revenu. C'est bon de voir le succès de mon élevage, mais c'est pas avec ça que je vis, c'est pas avec ça que je fais de l'argent. Mais ça me permet de me situer dans la population. So here's our current genetic program, 246 genomic bulls, 1 proven bull. When a bull gets that high, when he's proven, we would like to have maybe 400 to 500 daughters of him. We have about 200 daughters. We have 150 daughters of Delta. We will have 200 daughters of Delta. He is the highest net merit bull available for genomic sires for the last year and a half about, and he's a 2 on DPR. You can see that even though we're selecting heavy for DPR, there are a couple bulls that are not superior on DPR, but we can use those on high fertility females that need more production. So we do have a little genetic diversity in there. It's hard to find anything without robust right now, so that's, and Planet is a little overdone in my opinion in the breed, but these are the bulls that we're currently using. Alors Lloyd veut nous montrer un échantillon un petit peu de ce qu'on pourrait trouver dans de son étape de génisse, c'est ce qui représente les différents taureaux, les différents pairs. Donc sur 7 taureaux massivement utilisés, donc 6 d'entre eux sont génomiques. Il fait le commentaire que Super Sire, lorsqu'un taureau est aussi dominant et possède autant de grande qualité, c'est un taureau qui vaut la peine d'être utilisé, réutilisé. Fait mention qu'il y a quelques taureaux qui sont soit sur la ligne ou légèrement négatifs en DPR, parce qu'ils recherchaient des critères très spécifiques, soit le gras, soit la protéine, ou soit un autre trait qui était très très fort chez certains de ces taureaux-là. So we are fortunate, we get lucky once in a while. We have the number 5 genomic net merit female in the Holstein in the U.S., and she's 992 net merit, which is really high. And the next pick, she's just kind of, when you look at her, she's not your high-type female, but she's built right, she's got a big front end, she's a little below average in stature, but I'll show you her numbers on the next slide. Alors, Lloyd fait mention qu'il dit une fois de temps en temps on est chanceux, en parlant d'avoir créé une femelle dominante qui est la numéro 5 de la race au niveau de l'indice, qui est le net mérite. Il montrait une fille qui vient de taureau, qui s'appelle Delta, de STgenetics, bien entendu, une génisse toute noire, il faisait la description, une génisse qui est de stature moyenne, une génisse qui est très bien conformée. Alors, il va nous montrer maintenant son profil génomique de cette femelle-là. I think what I'm proudest of here is her daughter Stillbirth is 3.8. Daughter stillbirths are a big problem all over the world. In Wisconsin, the average daughter stillbirth rate is over 11%. That's unacceptable. And if you can I'll show you the economic impact of that in a later slide of what daughter calving ease and DOA and stillbirths can make. Even though it's a small number compared to the big picture, all those things, the effect on your employees, and all those other things, that's really critical that we work on that trait along with DPR, 54 protein and 3.7 DPR. That combination is hard to achieve because usually protein and DPR do not correlate real well. Alors Lloyd fait mention en disant une des choses dont il est le plus fier du profil, ou une des choses qu'il admire le plus dans le profil de cette fille de Delta-là, au niveau du profil génomique, c'est au niveau de ce qu'on appelle la mortinatalité, donc en anglais le Stillbirth, qui est à 3,8%. Il fait allusion que probablement la moyenne nationale au niveau de la mortinatalité aux États-Unis est plus que 11%. Donc, mortinatalité, c'est les veaux qui viennent au monde mort ou qui vont venir au monde vivant mais vont mourir dans les heures subséquentes. Donc, c'est un très grave problème, selon lui, sur les fermes américaines et probablement un peu partout dans le monde. Donc, ça, c'est probablement une des bêtes dominantes, selon lui, au niveau de mortinatalité. Il fait allusion aussi que la combinaison de protéines, 54 livres de protéines,
combiné à un DPR de 3.7 dans la race, la met comme une des plus hautes au niveau de la combinaison de ces deux indices-là dans la race. C'est quelque chose aussi là, qui représente très bien, selon lui, son focus d'élevage. The other lesson here, just go back, one last comment on this. These females don't happen overnight. If you look at the sire stack, that's five generations of the highest net merit bulls of their day, back to back. And that's when good things start to happen. The effect is linear. It doesn't all happen overnight or in one generation, but the impact in a herd is almost linear because all of a sudden you're making a lot more money, you have a lot more milk to sell, your labor efficiency is better, your vet bill is lower. All these things are linear in their effect over time. And so it doesn't just happen in one generation. You need to keep up the pressure, the genetic pressure, to make things better. Alors Lloyd fait mention que pour faire des génisses comme ça, de ce profil génomique-là, selon lui, c'est pas des choses qui arrivent du jour au lendemain. Donc il fait allusion à 5 générations successives de taureaux que dans leur groupe d'âge, au moment où ils étaient à leur moment dominant au niveau de la race, c'était des taureaux qui étaient très très forts au niveau de la vie productive, qui étaient très très forts au niveau du net mérite, dont les indices pour lesquels cette femelle-là aujourd'hui est très forte ou très dominante. Selon lui, c'est des traits vie productive et net mérite, des traits qui sont très linéaires, en voulant dire qu'ils se suivent d'une génération à l'autre. Et puis, après 5 générations, 4 ou 5 générations, c'est là pour lui que le plaisir ou le fun commence de pouvoir avoir des femelles qui représentent quelque chose de supérieur à la race. Here's a picture of my favorite old cow. She's no longer in the herd, but a cow that we really focused on. In 2009, when Genomics first came out, she was the mother of Rosy Lane Great Mate. It was her natural calf. He was a late shottle son, but he was the #1 genomic bull. Of course, the early genomic data probably was not nearly as accurate as it is now, and the bull, he ended up to be above average on type, but probably not the bull we thought he was going to be. But this is his mother, a Ramos from an old man. And that was the golden cross for us was Ramos on Old Man. At the time that this cow, Ramos was the #1 or #2 net merit bull in most of the countries around the world. And of course, Old Man was the #1 net merit bull in the U.S. And we had back to back. And that really put us kind of on the map as far as people looking at a herd and saying, wow, I guess the guy isn't as crazy as we thought. So. Alors là, il fait mention, il vous présente une de ses vieilles vaches préférées, ce sont ses mots. Une vache qui ne fait plus partie du troupeau maintenant, mais qui est une fille de Ramos, qui vient d'une mère Oman, et puis qui à un certain moment a produit un taureau qui s'appelait Great Mate. Au tout début de la publication de Genomic, il avait produit un taureau qui, pour une certaine période de temps, était le numéro 1 au niveau de l'indice du net mérite. Et puis il faisait allusion qu'elle représente toujours pour lui, selon lui, en image, un modèle de vache pour lequel il aimerait avoir le troupeau. Et puis il fait allusion que l'accouplement Ramos et puis Oman dans son troupeau, au niveau génétique, au niveau de dominance d'indices génétiques dans la population, c'est vraiment un accouplement qui lui a permis de faire avancer, de faire monter plusieurs de ses femelles ou plusieurs parties de son troupeau dans une partie dominante de l'échiquier ou des listes de vaches de la race. The only other thing I'd point out, this is a good example. This cow is not out of a famous cow family. None of our cows were out of a famous cow family. Not that famous cow families are bad. We have a little different look at things. We had 700 Oman daughters. We had 150 Ramos daughters, and 125 of those were out of Oman daughters. Okay, so all of a sudden, we didn't have to rely on a cow family, the success or failure, because we didn't have a lot invested in this. But all of a sudden, we had all these great cows that were showing up, really high, and it was because the slow, steady pressure of just using great bulls across the entire herd instead of using embryo transfer, relying on one cow family. So we took a little different kick at the cat, more of a population genetics approach. Okay. Je vais juste me demander comment je vais traduire a kick at the cat.
different approach. Donc, Lloyd nous mentionne un peu que l'origine de ces bonnes bêtes aujourd'hui ne proviennent pas de fameuses vaches ou de fameuses familles de vaches. Vraiment, tout a été créé à la base. Que selon lui, une des clés de son succès, c'est que très tôt dans le temps, il utilisait des taureaux qui fitaient, qui s'alignaient directement avec cette philosophie. Il fait beaucoup de références à Oman, dont à un certain moment, il y a eu jusqu'à 700 filles du taureau Oman. Puis, il a continué avec un deuxième accouplement sur ces filles-là en utilisant le taureau Ramos. Puis, le résultat de ça, c'est que soudainement, il a réalisé qu'en créant des vagues ou des couches de géniteurs à la grandeur de son troupeau, il créait, il mettait, c'était comme une construction de blocs. Je pense que c'est la meilleure façon que je peux essayer de l'exprimer, ce qu'il expliquait. Donc, c'était qu'il accumulait les blocs et puis tranquillement, il construisait des générations après une génération, utilisant les mêmes critères de sélection en essayant d'aligner des gènes ou des critères similaires. Here's a short list of bulls that were successful for us in making long-lived, high lifetime, highly profitable cows. I should point out if there's one Jersey bull that I failed to put on the list, his name was Paramount. We used him in a crossbreeding program. He sired 14 different 200,000 pound cows, but I just put him on there because it was pretty much a Holstein crowd. But for the people that love Jerseys, that Paramount bull was a great bull, a great cow, and we thought when we looked at his numbers that he was the kind of Holstein bull we would have used, so when we did some crossbreeding, we used that bull. Donc, il veut nous démontrer qu'à travers tout ça, la vie productive se mesure aussi effectivement dans les faits. Alors, il démontre 177 vaches qui ont resté assez longtemps dans son troupeau pour outrepasser 200 000 livres de lait à vie. Et puis, donc, il nous fait une description, ces 177 vaches-là, c'était quoi les taureaux principaux qui sont un gars. Il fait mention que quelques vaches qu'il a oublié de mentionner, qui font partie de ce groupe-là, qui sont le résultat un accouplement interracial, en utilisant d'ailleurs le taureau Paramount, qui est un taureau Jersey très, très fameux d'une certaine époque, utilisé sur ces Holsteins et puis qui a obtenu d'aussi bons résultats au niveau de la longévité directe dans le troupeau. So, the question was asked before about profitability. Are we increasing profitability? All this emphasis on using great bulls, not just for, because we like to have the name bulls in our program, but what economic impact does it have? I can tell you that these numbers are really accurate because since 2007 we participated in the Cornell Pro Dairy program. We report what the milk, every pound of fat, every pound of protein, the price, we report it in the computer program, every feed ingredient, its dry matter, how many tons went to the milking herd, that's all been reported every month since 2007. So these numbers are real numbers. It's incredible. We track our vet costs per cow, vet costs per hundredweight. So in 2007 we had 695 cows, 2015, 940. The milk is actual ship milk. It's not DHIA, it's actual marketed milk. That 14,000 number is a number I'm really proud of. That's 31,000 pounds of ship milk per cow in 2015. Not only did we increase production for fat and protein, we reduced our vet cost per cow by about 50%. Okay? That 50% isn't the real number though, because in 2007 our vet costs per hundredweight were around 94 cents and today they're 32 cents a hundred. So our vet cost per unit of production has been reduced by 2/3. That, okay, give me a chance. I get that number. I see that. OK. Alors, cette diapo, c'est une diapo qui a beaucoup d'informations, puis on va essayer de passer à travers. C'est une diapo quand même très intéressante et puis remplie d'impact. Entre l'année 2007 et l'année 2015, la ferme Rosy Lane était dans une expansion, dans un mode expansion, dans un mode croissance. Les chiffres qu'ils nous présentent actuellement sont des dollars réels.
Donc, c'est des dollars mesurés à la fin de la journée. Les bandes de lait les bandes de lait, c'est le lait livré. Chaque chiffre, chaque ingrédient, chaque coût est mesuré parce que dans leur système de gestion, tout est calibré, tout est entré et mesuré en matière sèche au niveau de leur logiciel, au niveau de leur utilisation. Donc, ils se dépêchent à pointer directement les coûts de vétérinaire qu'à travers cette croissance-là, qui a réussi à diminuer, il fait allusion qui a diminué de à peu près 50%. Lloyd, I missed this last part where you were talking about the vet cost. Can you just backtrack a bit and retake that again? So, we're shipping more milk per cow. Our vet costs are reduced per cow by 50%, but because we ship so much more milk per cow, it actually reduced our vet cost per 100 pounds of milk, which is the unit we work with for finances, is per hundredweight. It reduced it from 96 cents down to 32 cents per 100 pounds of milk. Okay. Donc, une forte croissance, une forte augmentation. Son coût de vétérinaire, on sait qu'aux États-Unis, on travaille on appelle ça le 100 livres de lait, 100 weight, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, il est passé de 96 cents en 2007, 96 cents de coût vétérinaire par son 100 livres de lait. Puis aujourd'hui, il est à 32 cents à travers cette augmentation-là, 32 cents de coût vétérinaire par 100 livres de lait. C'est la progression qu'il a réussi à faire. Then I pointed out the DOA rate, or the stillbirth rate. That adds about $24,000 a year on 1,200 calvings. Between the extra live heifer calves born, I put a value of $400 on those. And the extra bull calves we have to sell from market that are born alive instead of dead. It's all these little numbers that add up at the end of every year to be a big number. And then you carry that money forward after you pay tax, if you have to. But, you know, the money compounds. And so you take that extra profit and you can put that into more cows or whatever. You can put your kids through college with it. You know, that's a big number. $24,000 is what it costs to send a kid to UW-Madison a year. So, I mean, just that number, I mean, you can pay for a kid to go to college. OK. Alors, là, il fait mention de ce qu'il appelle le DOA en anglais, ce qui est la mortinatalité ou le stillbirth, donc les fameux veaux morts à la naissance. Donc, le fait d'avoir baissé ce taux de mortinatalité dans son troupeau sur, bien entendu, 1200 veillages durant l'année. Donc, c'est beaucoup plus de veaux pour lui qui sont vivants. Donc, il met une valeur de $400 par veau vivant ou veau mort. Et puis, ça lui fait une différence de 20. The difference is 24,000. This is based on 1,200 calvings and $400 per heifer calf, extra heifer calf born alive, and then the bull calf's income from the extra bull calves that were born alive instead of so $24,000 a year. Yeah. Okay, so ça has that effect. Ça a un effet, c'est peut-être mineur si on regarde devant l'ampleur de son entreprise. On parle de 24 000 durant l'année, mais il dit, hey, avec 24 000 on peut, par année, on peut mettre un enfant à l'université, une de ses filles, un de ses fils à l'université. Donc, il faut regarder chaque chiffre, chaque mesure avec beaucoup d'intérêt. Puis ça, c'est des choses qu'il regarde très attentivement. Most of the time when we look at labor efficiency, we look at things like rotary parlors or robots, or things to reduce labor. How about looking at improving every aspect of your cow? And that's what we tried to do. Every aspect of our cow is improved. And look at the difference in labor efficiency. That's kilograms of milk per laborer, and the labor is standardized for a 2,550 hour a year laborer. So, you know, that's assuming a 50-hour work week for a laborer with a week's paid vacation. But that's a huge increase in labor efficiency just coming from the cows, and it's been the same. We've had the same facility since 2007, double 12 parlor, but the increase in cow numbers along with all those other things impacted our labor efficiency to a big way. And that way, we can pay our employees more per hour, yet
our labor per 100 pounds of milk stayed exactly the same. Donc, Lloyd nous parle de certaines caractéristiques très intéressantes. Il dit, écoute, ce soir, on a parlé de diminuer le nombre d'employés ou d'agrémenter notre style de vie ou de trouver un système mécanique ou un système de structure pour faire nos vaches ou s'occuper de nos fermes. Mais il dit, si on regarde attentivement chaque situation dans la ferme, chaque chose en passant par la génétique, en passant par le confort, en passant par la structure, et puis qu'on essaie de mesurer l'efficacité de la ferme par kilogramme de lait ou livre de lait produit par travailleur par année. C'est comme ça qu'il aime ça, mesurer son efficacité ou sa profitabilité. Donc, dans le phénomène de croissance, il a fait des gains substantiels par opérateur ou par travailleur à la ferme. Tous les travailleurs sont contingentés, et la façon dont ils sont contingentés, c'est par groupe de 50 heures. Donc, c'est 50 heures par semaine réparties sur l'année. Donc, si quelqu'un fait beaucoup plus d'heures, ils sont quand même répartis. Donc, il n'y a pas de tricherie à ce niveau-là. Donc, c'est un peu comme ça là, qui aligne son modèle de travail pour son efficacité. Okay, so what's the difference if you have 1.62 pounds of energy-corrected milk per pound of dry matter, or if you have 1.68 or 1.7? What's the difference really? That sounds like a really small difference. However, just like Nicholas's slide before, if you adjust for the difference in Canadian and US, my number and his number per cow are exactly the same. Because I'm at about $260 per cow, and he was at about 195. So if you adjust for the Canadian dollar and US, we're at the same number. That shocked me when he put that number up there, because it's exactly the same number. And so what he was doing with his, I think it was genetic dollars, right? And the feed efficiency, that's where it's coming from. You know where our feed efficiency comes from? It comes from cow health. Sick cows are not very feed efficient. We don't measure that very well. Healthy cows are very feed efficient. Okay, so I was just stunned when he put his number up there, because when I adjusted for the Canadian and US dollar, we were right at the same place. Alors Lloyd revient encore une fois au fameux 1,7 ou 1,68 de kilogrammes de lait produit par kilogramme de matière sèche au niveau de l'alimentation. Il nous parle de conversion alimentaire. Il dit pour lui, son gain au niveau de la conversion alimentaire, c'est surtout d'avoir des vaches en très grande santé, des vaches qui sont productives tout le temps, donc qui n'ont pas besoin d'être en retrait du troupeau pour une maladie ou pour un traitement ou pour quoi que ce soit. Donc, le taux de productivité de ces vaches est très, très grand à cause de la santé de son troupeau à la base de sa sélection génétique. Il fait allusion que lorsqu'il regardait la démonstration du troupeau de Nicolas Landry, de la ferme Nancy un petit peu plus tôt, qui faisait l'ajustement au niveau de la conversion d'argent, la conversion de livres ou kilogrammes, au niveau des intrants de matière sèche, il dit, écoute, c'est vraiment une formule qui fonctionne tant ici, tant aux États-Unis, qui va probablement fonctionner un peu partout dans le monde. Que si on regarde la production de lait versus l'intrant de matière sèche, c'est vraiment l'efficacité mesurable. Et puis dans sa slide, où est-ce qu'une toute petite différence pour la ferme à Rosy Lane, passer de 1,62 à 1,68 a eu un impact de plus que 250 000 $ sur son année financière. So 2 farms with exactly the same resources, exactly the same number of cows, exactly the same number of employees. We are going to get $254,000 more per year out of our cows than even a good herd of cows in Wisconsin. And you know, $254,000 buys lots of neat toys, buys BMWs, lake houses, vacations to Europe, all kinds of really neat stuff. And I don't know, I just think that that's something really pays big when you focus on feed efficiency. Donc, Lloyd fait mention, il met au défi, il dit je peux être comparé à n'importe quelle bonne ferme dans mon voisinage ou ailleurs. Je sais que mon efficacité alimentaire,
que si on prend tous les mêmes ingrédients, le même nombre de vaches, puis on se met un à côté de l'autre, du fait de notre efficacité, du fait de la productivité de nos vaches à travers la santé, je vais avoir un bénéfice de 250 000 $ ou plus qui va m'avantager versus cette autre ferme. Il dit avec 250 000 $ aujourd'hui, je peux m'acheter des bébelles, je peux m'acheter une BMW ou toutes sortes de choses avec lesquelles on peut profiter de la vie. So imagine if you plug in that 76-cent milk price instead of the 32 cents that we suffer with. You're talking big money. Alors, Lloyd fait référence à notre système de paie de lait. Il dit, écoute, si moi je payais 32 cents, si vous autres vous êtes payés 76 cents, imaginez encore la plus grande différence que vous pouvez gagner au niveau de faire très attention au niveau de la production versus le kilogramme de matière sèche ingérée par les vaches. If we ever get a milk price like 76 cents, we'll be building barns from here to Toronto. So. Je mentionne, si jamais il obtient un prix de 76 cents le litre de lait chez eux, qui va être capable de construire des étables d'ici jusqu'à Toronto pour les remplir de vaches. Okay, go to the next. So I'm going to finish up. I know I've taken a lot of time here, but I wanted to really show you the numbers, show you how we arrive at them, and show you the strategy. One practice has to complement next. In other words, we breed for net merit. We don't feed a transition diet. We do everything we can to take care of the cow to support our system so we don't have to treat them. We want the cows to calve on their own. We only pull 1 out of 50 calves. We have not treated a cow with antibiotics for 41 months. But we have to surround that with good management. So we spend a lot of time training employees. We spend a lot of time on safety. And we want to provide a really great workplace. So our motto, great people, great cows, great returns. Alors, Lloyd veut nous laisser avec cette dernière slide où est-ce qu'il dit une stratégie doit en complémenter un autre. Il faut continuellement succéder. On ne peut pas changer de direction comme ça du jour au lendemain. Il dit que pour lui, c'est très important de former la main-d'œuvre. Ils essaient de créer un endroit sain, un endroit convivial pour leurs employés. Parle également de leur logo de ferme qui sont des bonnes personnes, great people, donc des gens passionnés avec de très très bonnes vaches, une bonne ferme va créer des retours, des bénéfices très intéressants. So you have to decide which direction you're going to take your business and your genetic program, and we gave you a little different view than maybe most people look at, but it's been very, very effective for us. So thank you. Alors Lloyd nous laisse là-dessus. C'est très important de décider de la direction dans laquelle on veut s'en aller, comme éleveur, comme producteur de lait, et puis que c'est la direction qui vous a présentée aujourd'hui, c'est ce qui est appliqué chez Rosy Lane Holsteins. On comprend que ça peut être différent de bien d'entre nous, mais que pour eux, ça a très très bien travaillé et continue d'être très bon pour eux. Okay, a couple quick questions. If you have a question, just raise your hand and I will ask it. Lloyd, one of the things in a typical, the stereotype of the perception is when milk price goes down, the investment in genetics goes down. Have you found that you spend less now that we're in a lower milk price? Are you investing more in your breeding? What is your findings? Because you did kind of hint at what you've been doing up to there. We kind of do budgeting, and I have everybody else on a short leash for myself. So I do not have a genetic budget. If these bulls that I want to use cost more money, I spend it. Because you can see what's at risk here. I showed you the numbers. You can't make numbers like that with a John Deere tractor. You cannot make numbers like that with a rotary parlor versus a parallel. You cannot make numbers like that with a Claas chopper versus a John Deere. Okay? So we have to put genetics as an investment. Yes, you pay a cost, okay? But you should look at the cost. The investment is the difference between a crummy bull that you'd normally use and a great bull, and that's your investment. It's like putting money in the stock market. It comes back to you 10 times, 15 times, 20 times over. So we don't ever cut back
Of course, we try to buy as cheap as we can. I try to beat up the semen salesman as good as I can. But I never compromise the selection. The bull I want to use, I'm going to use. Unless I can't get enough. If I use a bull, I want to have at least 50 daughters of every bull we use. And if I can't get enough semen to make 50 daughters over, say, a year, I don't use them at all. I mean, I don't want them. I want to know what's in my herd. I want to know the breeding patterns so I can come back with the next generation to correct any mistake I made. So, la question était de Andrew, c'est OK, dans les temps difficiles, lorsque les revenus sont plus difficiles, lorsque les marges sont plus difficiles à atteindre, l'investissement génétique, est-ce qu'il est affecté? Je demandais la question à Lloyd, comment tu gères la gestion pour acheter les taureaux, acheter de la semence, comment tu gères ça? Lloyd, il dit, regarde, l'impact au niveau de la génétique est tellement important pour nous que c'est un investissement et non une dépense. Puis on va mettre l'argent, on va mettre la somme d'argent nécessaire. Si le taureau correspond à nos critères, on va l'acheter, on va le payer, peu importe le prix. Quelques conditions sont importantes pour lui. Il doit être capable de l'utiliser en quantité. Donc, il doit pouvoir se faire au moins 50 filles. Donc, il va calculer un nombre de doses nécessaires selon son taux de gestation pour essayer d'avoir 50 doses. Il dit, si je suis pas capable d'avoir 50 doses livrées, le nombre de doses nécessaires pour faire 50 filles livrées de façon... s'il n'est pas livré, il n'achète pas le taureau, il va attendre plus tard lorsqu'il y aura de plus grandes quantités produites sur ce jeune taureau. Il fait mention, je vais investir. Il dit, je m'amuse toujours avec les vendeurs pour payer le moins cher possible, mais je vais investir pour la semence dispendieuse. Il faisait allusion à la machinerie. Tu ne peux pas regarder les impacts au niveau du revenu en discutant entre un John Deere puis un tracteur international ou un Case ou un Class. Mais avec la génétique, tu peux avoir un impact, tu peux faire une différence. And then you've been able to achieve some very significant health metrics within your herd. A lot of the time that's perceived usually to be more around management, more around facilities, things along those lines, nutrition. Yet you are a proponent that it's also very much genetic, and some would say it's a lower heritability. So what has led you to the point where you say that it's as much genetic as it is anything else? You know what low heritability means? That means when you get a bad cow, it's really hard to fix that. Okay? That's low heritability. Okay? When you have a cow that doesn't breed and it has a bad DPR, it's hard to fix that, isn't it? Because that's what heritability is. I'm taking the opposite side of the coin here, but I think that most of our health benefit, we have the same veterinarian, we have the same facility. I would say 3/4 of that improvement in health benefit is genetic. Productive life. There's some reason that a bull with high productive life, that those cows live longer. To me, the reason doesn't matter. They're going to be there longer. Okay, so we can nitpick about, this bull's got a great cell count, so they live longer. He's got a great DPR, so they'll live longer. But there's other things. It doesn't matter why they're there. They're there. Okay. So, and the only reason a cow stays in the herd, she's not a big problem. She doesn't have a lot of health issues. She's a decent producer. She gets pregnant, resists disease, especially mastitis. So our thing is that at least 75% of that, I think, is genetic. We do a lot more in-house than we used to, and that saves some money, but that number is way too big to just cover a veterinarian. I mean, it's a big number, and we keep getting better and better and better on the health. I don't know that we'll get, 32 cents is covering all vaccines, and the veterinary service, that when he does come and we do the Johne's vaccine, we do a brucellosis vaccine, does not include semen costs, but so it's strictly veterinarian, it's strictly a health cost. We keep the ET costs and all those things out, but that's truly not a health cost. Alors, la question de Andrew était par rapport à sa sélection génétique et puis le phénomène de gestion du troupeau. Et puis, réellement, ce qui a trait aux traits de santé, on sait qu'il y a beaucoup moins de fiabilité
au niveau des caractéristiques ou des traits de santé. Et puis, Andrew lui demandait, écoute, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça serait, comment tu établis la proportion, l'influence versus ta gestion au niveau de la génétique et les circonstances, la gestion de la structure de la ferme. Ils écoute, dans cette croissance-là, on a gardé les mêmes bâtiments, on a gardé la même salle de traite, c'est le même vétérinaire praticien qui vient à la ferme quand on a besoin, il n'y a rien qui a changé, sauf l'intensité sur la génétique, puis on a baissé notre coût associé à la santé par vache. Et il dit à Andrew, il dit, veux-tu savoir c'est quoi la fiabilité plus élevée? C'est une vache morte. C'est une vache que tu envoies à l'abattoir. Et ça, c'est peu fiable. Alors, en faisant référence que tu vas créer le genre de bétail avec le genre de profil selon ce que tu vas sélectionner au niveau génétique. Alors, Lloyd fait un long parcours pour nous parler toujours des traits pour lesquels il sélectionne et puis l'accumulation des blocs un par-dessus l'autre pour créer une succession de taureaux qui ont toujours les mêmes traits dominants. Can we get the panel members just to grab a seat for a second? Okay, and we got a couple questions. So if you have a question, put your hand up. I'm going to start one off with everyone right now, though, is what has been your biggest, I'll call it either aha moment or realization when it comes to genetics on your farm that you either changed or modified in the way you either breed cows or the way you manage genetics that has made the biggest impact on your herd? Maybe we can just start from one end and work your way back. I think it's probably the speed at which we can change and improve. I think that's the one thing that I would say. It's not a slow game, and it's you can get those advancements in a couple generations. Yes, I absolutely agree that it's a slow process, but it's faster than maybe a lot of people think, and it's cumulative, and you just keep getting better and better. So I think maybe the only aha moment is that, if those animals are still living and it's just a little increase, it's cumulative and it just keeps going and going, and you can just get faster at it. That's probably... En français, s'il vous plaît. OK, en termes de la question était, as-tu un aha moment ou un moment où que c'est... il y a quelque chose qui a comme cliqué avec la génomique versus avant les génomiques. Et pour nous, c'est pas nécessairement un moment aha, mais c'est plutôt la vitesse dans laquelle on peut continuer à faire un progrès qui est quand même assez cumulatif, et le temps de changer ou de réparer ou de faire avancer ta génétique peut aller de plus en plus vite quand tu as vraiment les outils pour le mesurer. Maybe just pass along. Moi, dans mon cas, par rapport à la génomique, quand est-ce que ça a cliqué que ça fonctionnait, que je pouvais me fier là-dessus pour faire ma sélection génétique? En fait, ça fait pas très longtemps. En 2016, ça va être la première année que je vais avoir utilisé la semence de taureau génomique à 100%. Mais à partir du moment que j'ai été capable de mesurer les performances d'un groupe de femelles et de les ramener par rapport à leur père. Par exemple, avec le Déricom 305, chez moi, je ramène toutes les femelles qui sont issues de IOTA, de Super Sire, etc. Et que je vois que les femelles de certains taureaux performent mieux que les autres, puis que ces taureaux-là étaient des taureaux que j'avais sélectionnés sur une base génomique. À partir de ce moment-là, c'est facile d'avoir confiance en la génomique et de continuer de seulement sélectionner là-dessus. So Nicholas answers for English speaking in terms of his aha moments for genomics was when he realized actually after he turned to genomics
turned fully to genomics usage when he went back and actually look at the daughter's performance that he had previously used through genomics, and you look at their direct performance and realize that were all the good bulls that he selected and used, and see that in reality, in real life, they do stand out and they do better than average and do better. So that was Nicola's aha moment. I think for me, I have to go back a little further because I'm older than these guys by a lot. We had at one time 40 Manfreds, 40 Stormatics, and 40 Durhams. Pretty close, equal number to each of those bulls. And by the time the Manfreds were 5 years old, the Durhams and Stormatics were pretty much gone. Fantastic looking cows. The Stormatics were my favorites. I mean, they're really good looking cows. Beautiful udders, beautiful feet and legs, very mobile. Just for some reason, they just didn't hold up for us. And these Manfreds were the ugliest things. I mean, they're, even by my standards, I'm pretty forgiving on type. They're really ugly cows. I mean, but they were so tough you couldn't kill them. I mean, they're just, you could not find an excuse to get rid of them. And so that was an aha moment. Okay, so yeah, I've been told that was really the first reality, because it takes time for these things to prove out. You know, that productive life is really critical. And now you look at livability, and the new number is daughter livability. And you should be looking at that number, because on old bulls, on proven bulls, it's real. I mean, these bulls that are negative on livability, they have a lot of dead cows. I mean, they have a lot of dead cows that die in the herd, and that's a real number. And so that's the aha moment for me was, man, you know, so these cows are really great looking, but what did it really make me? It didn't make me any money because they're all gone, and they didn't leave for the right reason. They didn't leave because somebody offered me $5,000. They left because they left on a cull cow truck. And that's every cow that leaves our farm that's a cull, instead of being sold for dairy, right now is a $1,500 loss to our net worth. That adds up fast. So that was my aha moment. Alors le moment pour Lloyd au niveau de ses découvertes génétiques dans les dernières années faisait allusion à une époque où est-ce qu'il a vraiment pu mesurer, s'est vraiment ouvert les yeux, faisait référence à des groupes de filles qui venaient de 3 taureaux complètement différents, 2 d'un certain modèle et un autre taureau, donc il faisait référence à Stormatic, Durham, et puis Manfred, 3 taureaux qu'il utilisait à peu près à la même époque, dans le même temps, et puis 2 taureaux qui étaient forts en conformation, qui avaient une forte réputation pour supposer de transférer un certain type, un certain modèle de vache avec la production, et puis un autre modèle qui avait beaucoup de vie productive et de production seulement, et tout à fait pas de conformation, en parlant de Manfred. Et puis il a dit qu'il a dû sacrifier, il a dû envoyer, se débarrasser pour les mauvaises raisons de plusieurs filles de taureaux comme Stormatic et de taureaux comme Durham. Et puis chaque vache qu'il devait envoyer, pour lui, c'est une perte nette de $1,500 chacune d'elles. Et puis pour lui, ça a été ce qui lui a ouvert les yeux à l'époque, qui est mieux supporté en fait sa sélection vers la vie productive, et puis de tout simplement pas regarder nécessairement la conformation, tant mieux s'ils l'ont, mais c'est vraiment la vie productive pour laquelle ils sélectionnent, en parlant là, de toujours la valeur du dollar, la perte pour les vaches qui sortent trop tôt de son troupeau. And then Dan, I have a question for you, and I get these a lot, and I've done a few webinars with your organization, is what would be the biggest misconception that people would have when it comes to the use or using sex semen? I guess as you just listen to the question, the misuses or misconceptions is it's either extremely to the left, it's, oh, it doesn't work at all, and for the first person that uses it and gets 2 or 3 heifer calves, and they get out of 5 units, or they use 5 units and get 4 heifer calves. The extreme of the usage of sex semen, I think, is there. I also think sex semen, it's realistically, everybody, it's 15 to 20% of the marketplace. The other 85 to 90% is conventional semen. So when we talk about sex semen usage, we are almost micro-focusing on a small portion of it as compared to the entire breeding. Now,
We know it's getting better, we're working to get it better, but I think maybe the misconceptions come from we micromanage that 10 or 15% of the sex semen usage and really make a lot of observations from a small data set compared to overall of the conventional semen that's used around the world. Alors, la question de Andrew était pour Dan au niveau de la semence sexée. Il lui demandait, Dan, qu'est-ce que tu penses qui sont les idées les plus préconçues envers la semence sexée? La réponse de Dan était au niveau de l'utilisation de la semence sexée. En fait, c'est une toute petite portion dans l'industrie actuellement que l'utilisation de la semence sexée. Donc, c'est sûr qu'on met beaucoup d'emphase sur peut-être un 10 à 15% où est-ce que la semence sexée est utilisée versus un 80-85% où est la semence conventionnelle. Probablement que lorsqu'on augmente encore plus l'utilisation, on pourra faire des comparaisons encore plus directes, nez à nez avec la semence conventionnelle et vraiment avoir encore plus de confiance versus ce produit de haute technologie. And then maybe another question for the gentleman is, what technologies or what processes or what changes are you looking to make in your herd to go to that next level, either genetically or management and more genetically, that you would say, hey, now that we've kind of done this, what would I like to try next, or am I going to do next to go to that new level? I think in our case it's going to be the adoption of, with the new robots on there, we're going to be able to manage data and merge the actual data that we're going to be able to compile into the genetics, not just to prove it or validate it, but probably to push it a little bit farther. So it's going to be, I think there's just so many options or opportunities that we have now to collect more data, manage the data, and kind of micromanage, but micromanage quickly and effectively. Alors la question c'est en termes de technologie ou aspect génétique, c'est quoi votre prochaine étape? Puis dans notre perspective à nous, vu qu'on vient de changer pour des robots, on a l'occasion d'avoir plus de collecte d'informations et de données sur tout le troupeau pour plusieurs autres affaires. Et on aimerait faire comme une intégration entre l'information et notre programme pour vraiment avoir à valider notre programme, mais aussi à raffiner avec les données et l'historique qui s'en vient. Ben, moi, dans mon cas, j'en ai déjà parlé un petit peu pendant ma présentation. On commence le transfert embryonnaire tranquillement, pas vite. La prochaine étape, on pense à deux choses. Je pense à l'IVF, commencer à récolter des meilleures femelles le plus tôt possible, pour les récolter plusieurs fois avant qu'elles tombent gestantes et même pendant leur gestation pour vraiment intensifier la sélection sur nos meilleures femelles. Et sinon, peut-être même aller importer une femelle d'un autre troupeau avec des indices génétiques supérieurs à ce que je vais trouver dans le mien. Parce que je suis conscient que je pars d'un peu plus loin. Il y en a qui font de la sélection génétique depuis plusieurs années. Moi, c'est quand même assez récent. Surtout que quand j'ai commencé à sélectionner des taureaux, j'ai commencé très tranquillement. J'avais pas vraiment de critères sur lesquels me baser. J'ai développé ma vision tranquillement pas vite au fil des années. Et ça fait peut-être 3-4 ans que je travaille de la même façon. Mais il y en a qui ont une vision similaire à la mienne. Ça fait longtemps qu'ils l'utilisent. Puis qui pourrait m'aider là-dedans. Fait que peut-être éventuellement d'aller faire l'acquisition de quelques bêtes qui pourraient m'aider dans cette voie-là. So Nicholas is saying to move on to the next step, the next level for him. He acknowledges that he's very young himself, very young into genetics as well. That genomics is just as of in recent years, the last 3, 4, 5 years. So it's fairly new to him, and never had the chance to build on successively on the intensity on multiple generations to really have some traits that will show up or will show off for all the work that he's done. So continuing for what he's doing, he's starting to rely into certain traits and talking about probably trying to bring in some animals that he will purchase or acquire outside of his herds that will represent a genetic model that he needs, that he needs to bring into ferme lancée, and maybe do a little more IVF or a little more embryo work just to speed up the process and spread out those good genes a little faster into his herd.
we had a little different situation. We took our herd off BST because of the marketplace in Wisconsin for not milk necessarily, but the cows we were selling for dairy, because our main customers were in herds where their dairy plant did not accept BST milk, so they couldn't buy as many cows, or they had to buy cows in the first 60 days, which is kind of a fine line of, you know. So we took our cows off BST over the last 14 months. My cows now have to come up with about 3 liters of milk, or 6.6 pounds of milk, or that amount of profitability. And so these Delta, Super Shots, and Super Sire daughters, 2-year-olds, are going to have to make that up, okay? So they got a big job ahead of them, just so you know, okay? Delta's your bull, and I'm sure he's going to be a fine bull, and I'm looking forward to that 6 pounds of milk coming without BST, and making even more money, because I won't have the $145,000 a year or $144,000 a year bill from BST, because that's what it cost us. It was a good product, but we had to look at the marketplace, what our long-term goal is. I should tell you the reason we really focus also on, this is a trade-off. Regular income in the United States, profit, is taxed at, our tax rate was 42% with state and federal. If we sell cows to other dairymen, that income's taxed at 15%. There's a huge incentive to sell cows to other people. So we need to get to 6 pounds of milk, but we're also going to have more cows to sell to other dairymen, because our marketplace will open up to these other dairymen that couldn't buy cows from us before. So that's where we're going to have to make the next leap up, and I see an advantage of at least 10% more net income. Alors, le prochain défi à la ferme Rosy Lane, la même question qui a été posée aux 2 autres panélistes. Donc, la réponse de Lloyd, c'est un changement au cours de la dernière année. Donc, le marché exige dans sa région, où est-ce qu'il fournit le lait, qu'il arrête l'utilisation de la BST. Donc, pour lui, c'est une influence de production d'à peu près 6 livres de lait, ou à peu près 3 litres de lait. Donc, il y avait un message pour nous de l'industrie en disant « J'ai utilisé les taureaux comme Super Sire, j'ai utilisé les taureaux comme Delta, en fait, parce que ces taureaux-là avaient beaucoup plus de production que certains autres taureaux. Donc, je m'attends, à travers la génétique, à vouloir la récupérer. Donc, la pression est sur vous, l'industrie. Mais, par sa part, Lloyd dit, donc, pour nous, c'est important, ce 6 livres-là. Et puis, la santé des vaches, parce que lorsqu'il vend des vaches, pour l'abattoir, il y a une taxe d'à peu près 40% qui combine les taxes de l'État et les taxes fédérales. Mais lorsqu'il vend une vache ou des vaches à d'autres éleveurs, cette même taxe-là baisse à 15%. Donc pour lui, il aime ça vendre des vaches, donc il veut avoir un troupeau à santé pour pouvoir en avoir plus qu'il en a besoin, pour pouvoir les offrir et les vendre à d'autres éleveurs. And just a question for Mrs. Oldman. I don't know if some of you caught on this, but at their operation, there are 2 other partners that aren't family. The 2 guys aren't. And I've worked or gotten to know them over the years. And I consider Lloyd to be way over here with like Don Bennick and the way they look at things. But you have 2 other partners. And when you go to make changes in the operation and you do things, they may not quite see things the same way Lloyd does, or comes at the breeding and the strategies that way. How do you find working with that, or how do you introduce the changes in your environment where it is, hey, it's not family, it's a business, but there is these 2 other partners who come at it from a different perspective? It's easier to work with as they are non-family members. We could be straight up with them. Both of them worked with us before they were partners, so they saw us on our good days, they saw us on our bad days, and they still wanted to be partners with both of us, which is a challenge because we're together and they're not. So we have meetings twice a week for an hour, plus every month we get together for half a day, hash things out. We've worked with different consultants and professionals through the years, and pretty much most of them have said, you know, you guys get along pretty good compared to some of the families or other operations we work with. So we take that as a compliment, and each of us has our own area. You know, Lloyd is his genetics and finance, and he's got it all right here. Okay, I got to look things up. So I do more of the counting and the details. Tim does everything with crops, and Jordan handles the milking and the repro.
So between us, we each have our own areas and we respect each other, but we talk it through. Alors, question de Andrew qui était directement à Daphné en relation avec les deux partenaires dans la ferme, qui sont des partenaires qui n'ont aucun lien familial, qui ont été intégrés à la ferme. Et dit comment ça fonctionne, est-ce que c'est plus facile selon toi, plus difficile que si c'était des membres de la famille? Donc la réponse immédiate de Daphné, c'est que c'était probablement plus facile parce que ces gens-là ont appris à les connaître, à les connaître dans leur bonne journée, aussi dans leur mauvaise journée, lorsqu'ils étaient de bonne humeur et de mauvaise humeur. Et ces gens-là, malgré tout, voulaient continuer, voulaient devenir partenaires d'affaires avec Lloyd et Daphné. Ça l'enlève dans leur décision, leur relation est très business, c'est très affaires, ça l'enlève beaucoup d'émotions, des décisions émotives en lien du fait qu'ils ne sont pas liés au niveau familial, qu'il n'y a pas de parenté entre eux, et puis l'organisation, et puis que chacun ait des rôles très bien identifiables sont importants, les communications et les réunions précises et régulières sont aussi là, organisées dans l'entreprise pour s'assurer que tout soit sur la table et puis que les objectifs soient partagés. En espagnol, l'anglais et en français, et tout. Anglais? Ok, l'anglais c'est bien. Pas beaucoup d'accent, mais anglais. Ok, I'm an engineer, I'm a Spanish teacher, and many things, okay? But unfortunately, because of life, instead of having 500 cows, I having had very few. My goal in life has always been to have sort of Sofia Vergara's cows, Modern Family, the Colombian lady, a wow cow. But I go in the field and I say, wow, like Simon's and the star cow from any source today from Seismic, you see here, I say, wow. And she lasts in the earth for a long time. I do embryos, red embryos. Always been criticized because red cows never give milk. The bull that I have 1,000 kids. My absolutes compared with the ones that give 2,000 positive from milk, they're about pretty much the same 60 liters. So I don't understand very much the criteria of positive and negative in life. They're so freaking close. Okay, so that's one of the questions. The question is, am I doing wrong having beautiful Sofia Vergara's absolute girls? Okay, on the long term, okay. But it's just 4 questions. So that's one. The other one that is really upsetting is, for me, is I do care a lot about genomics and I like them, but I have in my head always what I call, and I tell people that I produce what I call genomics TT, not ST, TT, which is genomics total package. I only have produced genomics from big families that they have a heck of a pedigree and they have pretty much every balance on them. Today, they were selling at a huge price, number 2, whatever, I don't know, in Canada. She looked like Geary. She didn't look also. So I'm always kind of very reluctant to this sort of really high genetics, unless I see mama, grandma, super grandma, 10 generations very good or excellent, I use it. And if she's super genomic, so that's my girl. Okay, so that's, yeah. Am I right using that a total package genomics? Okay. No. Okay, I have two little ones. Okay, the other one is just for you, about the Spanish speaking. I live in Victoria, sort of in Paradise, and I visit a lot of Washington and Portland and Oregon, and I see so many of my Spanish speaking here, Guatemalans, and so this is a little bit of politics now that we have election. What I never asked, but I imagine that a lot of them, they don't have papers. And now that they're going to be a wall maybe in Canada and a wall in Mexico, going to be closed. What is going to happen with them?
and with you guys, because if you don't have employees, it's going to be pretty hard. So that's the last, I think the last question. Let me close. Yeah, I know. So the last one is, okay. So, I guess the question for Lloyd is Immigration. immigration, and I think it is a big issue in the U.S. right now. And I know different herds handle that differently, I think is the big thing. I'll let Lloyd comment on how they look at handling and embedding employees that they are with papers and all of that scenario. But I think in general it's going to be a big issue. I think the robotics companies will tell you that's a big promotion for them. But how do you handle them, ensure that you have good people but also valid people? We don't hire unless they have documents. And our job is to provide, have the documentation, and if somebody comes and checks, they will come and check. The government can come and check the paperwork. They have not in our case, but let me just make one comment. The President of the United States does not have total control over immigration. We have a system of checks and balances. The Congress can override the President. Individual states and cities enforce the laws or don't enforce the laws. We have a whole series of cities in the United States that call sanctuary cities where they don't enforce the immigration laws. You know, we, of course, people in agriculture are pro-immigration. Securing the borders is misunderstood. Securing the borders, I think what your understanding would be that we're going to lock everybody out. No, securing the borders is knowing who's coming across and having a legal way of coming across. And that's what we're in favor of. You know, Trump makes all kinds of noise, but he doesn't have total control. I should also tell you that President Obama has deported 26% more immigrants this year than it's ever been done in any year in our recent history. So Mr. Nice Guy is not maybe Mr. Nice Guy, right? So, I mean, it's a lot of things that when you look at the numbers and you look at the choices, it's not all so simple. And it's a very complicated issue. It's a very political issue, as you know. It's not one that's going to get solved. They always use election years as an excuse. No politician wants to take a stand and get beat because of immigration. And then you made a question or made a comment earlier about, are you, just a second, you asked a question, you got to let us give a chance to answer. You asked a question about, are you wrong to want to have 9 generations very good or excellent in your breeding strategy, or you want to have a wild cow? And I think one thing everyone has to acknowledge or understand here is there's many ways to run a business, and there's many ways to make an income. Lloyd is a very commercial operation, has gotten into some genetics not because he wanted to make money in genetics. It's more he's had this strategy for many years, and funny that the marketplace has kind of come to where Lloyd is and said, hey, you've been breeding this way, and all of a sudden you're at the top of the list because we're looking for what you have now. It wasn't like Lloyd sent his breeding strategy to say, I want to be selling bulls to AI. His revenue model isn't that way. I will use, and I work a lot with Ferme Blondin, their model is very much built around marketing. They have a dedicated marketing employee. His job is to market cattle. I interact with Dan quite a bit. So they monetize differently. They both use genetics quite heavily. Dan will tell you that he's a proponent of genomic testing and everything else. They have some very high genomic type animals. They also have some very marketable show cattle. But everyone can leverage their investment in genetics to make money different ways. If you don't have, like I think someone said about I don't have someone to do marketing for me. If you don't have that way of making money, you have to look at different ways to make money. And everyone can make money differently in genetics. We can make a lot of money doing it, but it's not always because I sold a $250,000 cow because she was the number 1 or 5 or 6. Some of you actually have sold some of those. I won't comment on that. But it's not that as the main revenue model. There's all different ways. And I think that's what we all need to understand is, and we get this a lot of debate in the social media world, is
one is better than the other. And I always say, no, both are very good. If you know your business, if you know your numbers, you can be very profitable. The one thing you can see the unifying factor amongst these three guys is either through robotics or through the different systems, they know their numbers cold. They can tell you their profitability cold. Blondin can tell you their profitability because they have to know how many embryos they produce to make money. So they're all very good. No one is one better than the other. I just think the better thing is how well do you know your own operation, and how do you know what your revenue model is? And there are different revenue models, is what my point here. There is no one. I love both. God, I'm the guy laying in the show ring doing show cows, but then I also do genomic webinars almost bi-weekly, so they both work. How about absolute? What's going on with him? Well, that's a bull that fits the niche. If you want a really, really nice show cow, but you'll talk about, well, this is where the misnomer, maybe Dan, you can help me on this, is you will always get bulls. Like someone says, well, Goldwyn should be the #1 type bull, or he should be the number because he does so well in the ring. But in different environments, different bulls perform differently. So when you look at the genetic evaluations, you're seeing those across many spectrums, across many herds. I know guys that their highest producing things were Stardusts and Dundees and stuff like that. It's not because Stardust and Dundees were bad bulls, but over large cross spectrums they don't work. But in certain herds, with a management that worked well for them, in an environment that works well for those bulls, they do very well. The one we get at a lot right now is bulls in grazing environments versus North American style herds. There are bulls that might be 1,500 pounds or kilos, whatever you want to do, of milk that do very well on a TMR ration, that do very well in a freestall. You take that same bull, put him in a New Zealand grazing environment, and compare him to another bull who might be half as much milk, and consistently the ones that half as much milk might produce better in that environment. So we always have to remember that what works for your herd will not always be what works across spectrum. But what is important to know is what does work in your herd. Lloyd's strategy, everyone's strategy is what's working in their, have to do the same. They're saying, I looked at my numbers, I looked at my herd, and this is what worked for me. I think we all need to remember that part of it. Patrice, can you hurry up with that? Sorry. Yeah. I'm just That's joking. ranting, sorry. I'm just joking. First off, I love your passion. Don't ever change. Keep doing what you're doing. I love it, and it's rewarding, and it's refreshing to hear. I think if your passion is to find those cows, it might take you a few more absolute daughters out of a cow to find the right lady, but you'll find her. It's going to take you a few more, because over a bell-shaped curve and over population genetics, there's going to be a few more absolutes over here on the left side that might make all of 8,000 to 9,000 kilograms right away, but there's also going to be a few over here. So in your quest for what you're looking for, it might take you a few extra daughters out of that mating to find her, but you'll get to her. Just as I will be the first one to admit, I've used Delta. It made 400 pregnancies, of which 292 are males so far. I'm not going to keep all 292 males. I'm going to keep the 5 to 7 real rock stars. But I've had to ask a whole bunch of other bulls to leave because they're not going to be competitive in that marketplace. So from a population genetics, just keep working towards it. Might take you a few more to find her, but you'll uncover those stones. And by all means, please don't quit the passion. I like that. Nobody else said it. That's the good stuff in life. Good for you. Oh, we got a question right here to the back here. I just want to make a comment quick. Ours is the lowest cost way of going about it. We didn't invest in, because we're commercial dairymen, and if I went out and bought Miss America, my wife would have divorced me. I can't afford alimony, because that's not, you don't multiply wealth by dividing it. And so that's, and I really respect, that takes a lot of guts to go out and buy a high-priced female and make that work, because that's a total gamble, and I really admire that. It's just not what we're trying to do. We're saying, okay, we're commercial dairymen. If we happen to get a good one, that's fantastic, but we're not counting on it. So when the market comes, when the pendulum swings somewhere else, we're still okay, because we're only 1% of our income from genetic sales. We can live without that 1%.
my experience is that Question then. Yes. First of all, I'd like to thank you all, four of you, for the nice presentation. Maybe a question for you, Dan. I know you're a lot involved on the genetic side. Just wanted to know how you see the market in 4 or 5 years, and how you try to develop the next bold generation. How do I see the market in 4 to 5 years? Diverse, diverse, diverse. More so than ever. If I can use a pretty cool analogy, there's a pretty good hockey player by the name of Wayne Gretzky that says you don't skate at the puck, you skate to where the puck is going to be. So invariably, from my point of view, working in volumes and working in thousands of pregnancies, invariably my role or my position at ST is to make a whole bunch and then get out of the way. Because they'll sort themselves out, and I'll find another Delta for Lloyd, and I'll find another Dozier, and I'll find another Millennium. I won't do it. They'll just show up by the sheer volume that I'm going to do. And from that point of view, selection, almost if it's okay to just say this, I need selection on my side, and dairy farmers need selection on their side, because they need to select and have their best females in those herds. They'd all love to expand, but if they had X amount of stalls or X space or X feed, they want their best females in those systems. So for me, I want as many things across the spectrum, from absolute to delta or absolute to noble. I mean, and there's a whole, that's, if you don't mind, I think that's 1,500 TPI to 2,900 TPI. So there's again, that diversity is there. And it's going to be needed, because as I look forward to merchandising and marketing semen, we're kind of talking maybe North American language here all night. But I'll tell you what, the Middle East is coming and they want a certain cow. South America within grasslands wants a certain cow. High elevation wants a different kind of cow. Low elevation wants a different kind of cow. So it's not for me, or I don't believe it's for me as a bull stud or a person who is charged with the responsibility of creating genetics to be a sole focus. It's, like I said, make a whole bunch, get out of the way, let it sort it out, and then our customers will tell us what we want and what we should be marketing. And I think as you see, as we go into the future, if you look at the past 5 or 10 years, look at how much genetics have changed in the past years. 2 of the biggest groundbreaking technologies have come along in the last, well, I know sex semen's been around longer than that, but it's become more market relevant in the last 5 to 10 years. You combine that with genomic testing, and it's changed the way we all look at breeding. I think if you go from a commercial environment where it was the lowest common denominator, what was my blend price? You know, did I get a $6 blend or a $7 blend? That'd be really nice to get from an AI, and they bought it as a commodity. I know now when we work with a lot of larger herds, it actually is, well, I want these minimums, and then they'll say I want that. But they now understand that investing in genetics will actually show up in the herds. Pre-genomics, they just said, I bought some top bulls and he didn't really work well. I could get as much from my absolutes as I could from my moguls or whatever else there was. Well, mogul was post-genetics, so I used a bad example. But Black Star or some bull. Because they didn't, the reliabilities, the correlations, things weren't there. But nowadays, especially in a commercial environment, they say, if I spend a little more, I get a little more. And I think that's one thing I think a lot of people got to look at right now is, are you investing in stuff that will affect your bottom line? I think that's one of the things we wanted to bring out tonight was really look at your bottom line. The 3 gentlemen that did the presentations on their herds knew their bottom lines pretty cold. They knew where they're making their money, they know where they're losing their money, and they know where they want to improve. I think if we go home and we all go to that effort of, do I know where I'm making my money? Do I know where I'm losing my money? And do I know how I'm going to change that? Whether that's through sex semen, investing in better genetics, buying in embryos. You know, we've had a lot of herds that I've gone to that we've worked with that said, you know what, my genetic base is here. And I can try and buy top bulls, which will get me to about here,
But maybe I buy 100 or 200 embryos, because these are larger herds, and I can instantly get my herd up to a different level. There's lots of ways to do it, but you got to know where you're at today, and you got to know where your numbers are at today in order to get to these levels. And that's, I think, the one thing we all need to work on. Yes, we small one. As a company, sexing is a little bit worried to have these cows that are popping out that are 3,600 LPI, 77 points, that these accumulate using 77 points. I don't know where we're But, and I'm not going to put Lloyd on the spot here, but I will say this though. We look at production and we look at classification scores, and I'll use Don Bennick even as an example. He'll go through all these bulls, and he said, I never once looked at type, but here's how long my bulls last. I wrote an article about this one time. She ain't pretty, she just milks that way. And someone posted a picture of their highest indexing calf. It's not the prettiest thing in the world, but you know what? You mentioned about Manfred's. You can't kill it, it lasts forever, and it milks quite a bit. The industry has changed from that we had to have the high classification scoring to sell bulls. There was a time you couldn't get a bull in the stud unless the dam scored very good as a 2-year-old. I know we had an 84-point Rudolph that was the number 60 or something in Canada. And until we got her very good, no one would touch her for a bull. And then the second she went very good, it was non-stop. You could sell bulls no problem because that was the market at that time. We have gone away. You'll look at pedigrees nowadays and you'll see 2 or maybe even 3 generations without any classification on a bull dam. It'll happen right now. It's not uncommon. Part of that's the rate of our genetic turnover. Part of it, some of the programs just don't focus on scoring them. But there is another segment of the market that says, I'm not going to buy, and especially if you're going into type, I don't care if she's 4.0, 4.5 on type. If the dam isn't scored at a certain level or it's not from a show pedigree that I know, they won't do it. And everyone's got to understand what works for what market you're in. Because I've tried to market a 3.89 bull that no one knew the dam of. And that didn't go so well in the type market because they were like, did the family show, did they do this, did they do that? You need to know what works in your market. And I think that's the thing that everyone has to do is what works for you, what works for your market. And because it didn't work for you doesn't mean it's not going to work for someone else. And because it did work for someone else does not mean it's going to work for you. I've watched herds who are always changing things because it worked for someone else. And that isn't necessarily the way to get ahead, because if you're always changing, you don't know which change actually fixed things. So little changes are better than constant changes. Other than that, I think I'll turn it back over to Mr. Samar. Thank you, Andrew. Thank you to all. I think we will take this opportunity to thank all of you guys for participating, for being part of this, and thank you guys for being patient and being involved. Alors, je vais prendre l'opportunité probablement pour clore cette session-ci, mais on continue, nous on reste ici, puis un petit peu de musique, et puis il y a encore de la boisson ici en arrière, le bar est toujours ouvert, à ce que je sache. Je voudrais profiter de l'opportunité pour remercier nos panélistes, nos 3 éleveurs, et également Dan Carroll et puis Andrew Hunt, Bullvine, pour leur contribution, leur participation. Et puis certainement, ça a donné lieu à des échanges très intéressants, des échanges d'idées, des questions, et puis un partage d'informations qui a toujours le bienvenu dans notre industrie. Alors, merci encore une fois, merci à tous, et puis à notre prochaine discussion.